Good evening. Okay, welcome back. Okay, in this class, we are going to see category 3. Okay, last class we started category 1, category 2 in transients. What is category 1? We did the problem set t tending towards infinity, nothing but steady state. In category 2, okay, we calculated the parameters at t equal to 0 plus instance of time. In steady state, inductor is shorted, capacitor is open circuited, and quite opposite nothing but their behavior at t equals 0 plus. At t equals 0 plus, inductor is open circuited, capacitor is short circuited. Okay. Right. Okay. Let us see one problem in category 2. Then we'll move on to category 3. Okay. Right. Category 3 nothing but source free first order circuits. In this class, we are going to see that entire thing. Okay. Right. Okay. Morning we did this super mesh analysis. Right. Last class. Okay. And we found out this I1 of 0 plus as 1 ampere, I2 of 0 plus 1 by 3 ampere, I3 of 0 plus 0 amperes. This was given in ISRO 2016 question paper. Okay. Right, for 3 marks. Okay, yeah. Let us try to do another question. Determine I1 of 0 plus. Okay, they're asking us to determine the I1 of 0 plus. Simple number. Whenever they're asking at 0 plus instance of time, first determine the initial conditions. Okay, then make the inductor or capacitor free from initial conditions, substitute at t equals 0, inductor open, capacitor short. That's all. Okay, Bhavani, good evening. Sandhya, good evening. Okay. Now, these are the options given. Anna. What is I1 of 0 plus? They given these options. Okay, 0 V by R, minus V by R, okay, minus V by 2R. Like that, they are given option. Right. Well, let us do this one. Okay, simple. This is the I1 of t, this is the I2 of t. They are asking this I1 value at 0 plus instance of time. And it is given, right, a switch is moving from position 1 to position 2 at t equal to 0. That is, before t equal to 0, it is in position 1 for a long time. And at t equal to 0, it is moving from position 1 to position 2. Okay, right. Well, first of all, determine the initial conditions. Now, okay, let us determine the initial conditions. Okay, initial conditions. Initial conditions. Okay. How to find initial conditions? Okay, from minus infinity to minus infinity, less than t, less than 0. Okay. Right now, switch is in position 1 for a long time. Okay, position 1 for a long time. Okay, right, position 1 for a long time. Right, and here one thing, this DC source connected to network containing capacitor resistors. Okay, this is a DC source connected network containing capacitor and inductors. Okay, and here for a long time. Okay, circuit is said to be in steady state. Steady state behavior of inductor short circuit, capacitor behavior open circuit. Okay, right. No, let us replace that capacitor by open circuit. This capacitor is open. No, this inductor is short circuit. This capacitor is open circuit. Okay. This capacitor is open circuited. This capacitor is open circuited. This inductor is short circuited. Okay. I replace this. Here. This capacitor is open circuited. This capacitor also open circuited. This inductor short circuited. Okay. Then find inductor current. The capacitor voltage find out. This VC value at a 0 minus. This VC value at a 0 minus. Okay. This inductor current IL value 0 minus. IL value 0 minus. Okay. Now ikkada meer cheppచ్చు kuda. Fix here. Open terminals. This is open part. No current flows here. Okay. Open terminals. No current flows here. Okay. Then what is the value of IL of 0 minus? Ikkada open. Okay. No continuous flow. Okay. 0 amperes. Okay. 0. Ikkada they asked us to determine I1 and I2. Right now I'm trying to find this initial conditions. See I1 after I2 after అవసరం లేదు పక్కన పెడతాం. Next let us apply KVL for this loop. ఇక్కడ KVL వేసాను. KVL for looping. Loop B వేసాను. Okay.
and ఇక్కడ drop across resistor 0 ని drop across this capacitor VC of 0 minus ఇక్కడ KVL for loop B వేస్తే KVL for loop B. Apply KVL for loop B. Okay, minus VC of 0 minus plus drop across resistor 0. Okay, equal to 0. Therefore VC of 0 minus nane ఇక్కడ 0 volts వచ్చింది. This capacitor ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే 0 volts వచ్చింది loop B. Let us apply KVL for loop A. If I apply KVL, ఈ resistor కూడా no current flowing, does not have any significance right now. If I apply KVL for this KVL ఇక్కడ apply చేస్తాను. KVL ఇక్కడ apply చేస్తాను. Let us apply KVL. If I apply KVL for loop A, KVL for loop A. Okay, if I apply KVL for loop A, minus V plus, okay, VC of 0 minus equal to 0. Or this VC of 0 minus equal to V. And this voltage we got is V. Okay, Amma, very good, Nana. Bhavani, Sandhya, very good, right? Right, that's all. Okay, right now, let us take our original circuit for all time t greater than 0. For all time t greater than equal to 0. Okay, now switch is moved to position 2. Okay, now switch is moved to position 2. Okay, at t equal to 0 దగ్గర switch is moved to position 2. Right, which is moved to position 2. Okay, position 2. And DC source not connected to any part of circuit, it does not have any significance here. Okay, next this capacitor initially charged. Okay, this capacitor initially charged. Okay, okay, this capacitor initially charged to voltage. What is the voltage? V. This capacitor is initially charged to V. Okay, and this inductor no initial current, 0 amperes. Okay, this capacitor initially uncharged 0 volts. Okay, ఇదే సర్క్యూట్ మళ్ళీ ఒకసారి నేను చూపిస్తే for all time t greater than 0 నే for all time t greater than 0 నే notice here. Again for all time t greater than 0 source చూపిస్తాను. Okay, for all time t greater than 0. Right now this source is not there. Okay, right, and this switch is moved to position 2. Okay, right, this moved to position 2. This inductor initially uncharged inductor. Okay, uncharged inductor. Uncharged అంటే నేను ఒకవేళ మీరు మీరు పెడితే ఇలాగా ఇలా ప్లేస్ చేస్తారు. అవునా, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ హియర్? 0 amperes అని చూపిస్తారు. ఓకే, 0 amperes. మరి 0 amperes నథింగ్ బట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. 0 amperes అంటే నథింగ్ బట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కెపాసిటర్, ఈ కెపాసిటర్, దిస్ కెపాసిటర్ కూడా ఓకే ఇది uncharged capacitor. Okay, if I show like this ఇక్కడ 0 volts అంటే షార్ట్, 0 amperes అంటే ఓపెన్. And here okay, this capacitor initially charged to some voltage. ఈ capacitor charged to some voltage V. Okay, అది మాత్రం చూపిస్తుంది ఇక్కడ V. This is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is a circuit for all time t greater than 0. ఈ సర్క్యూట్. Okay, right now they are asking us at t equal to 0 plus దగ్గర అడుగుతున్నారు. Okay, at t equal to 0 plus ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్. దిస్ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా 0 amperes కరెంట్ అంటే ఓపెన్, 0 volts అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, రైట్. నా ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ at t equal 0 plus దగ్గర మాట్లాడతాం. at t equal to 0 plus దగ్గర, at t equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ is ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ is షార్ట్ సర్క్యూట్. at t equal to 0 plus. ఓకే, నా పైన గీసిన సర్క్యూట్ మళ్ళీ గీస్తే I redraw the circuit again, seems to be like this. Here I have a source, this is plus minus V. Okay, capacitor short circuit, t equal to 0 plus దగ్గర
Inductor is open circuit. This is resistor. Again, this capacitor is short circuited. Okay, this is a resistor. Right. This is R. This is R. Okay. ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనా I1 of 0 plus ఇది ఇక్కడ I2 of 0 plus. అండ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం రైట్ నా ఇప్పుడు t కూడా 0 ప్లస్ దగ్గర ఓకే ఇది ఓపెన్ అయిపోయిందమ్మా. ఓపెన్ అయిపోతున్నా దిస్ నథింగ్ బట్ యువర్ I1 of 0 ప్లస్ అన్న I2 of 0 ప్లస్ అన్న రెండు సేమ్. I1 of 0 plus and I2 of 0 plus and రెండు same right now. Okay. Just apply KVL for this loop, Nana. Just apply KVL for this loop. KVL. Okay, I1 of 0 plus is flowing here. Drop products plus minus here. Here go drop products plus minus. If I apply KVL here, KVL apply cheste. Okay, R into I1 of 0 plus V plus R into I1 of 0 plus equal to 0. Okay, therefore this is 2R into I1 of 0 plus V equal to 0. Or 2R into I1 of 0 plus equal to minus V. What is I1 of 0 plus Nana? Minus V by 2R. Right answer. Minus V by 2R. Very good, Nana Bhavani. Okay. Minus V by 2R is the right answer. Okay. Then answer. What is your answer, Sama? A, B, C, D. Very good, Bhavani. Very good, Sandhya. Are you there? What is your answer, Amma? A, B, C, D? D is the right answer. Minus V by 2R. Very good. ఇలా అడుగుతారు నన్ను చేస్తే ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఒకసారి చేద్దాం. ఐఎమ్ కవరింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ మార్నింగ్ కేటగిరీ 1 కేటగిరీ 2 మొత్తం కవర్ చేసేట్లు చూపిస్తున్నాను. Category 1 category 2 determine okay L of 0 plus అన్నారు VC of 0 plus అన్నారు d by dt of L of 0 plus d by dt of VC of 0 plus I of infinity VC of infinity అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి t equal 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఓకే క్లోజ్ అంటే బిఫోర్ దట్ వన్ స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. t equal 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఇలా ఇచ్చారు. అండ్ బిఫోర్ t equal 0 ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. రైట్ ఓకేనా చేద్దాం వన్ బై వన్ చేద్దాం. కంక్లూషన్ ఇదంతా కంక్లూషన్ ఆఫ్ కేటగిరీ 1 కేటగిరీ 2. రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిటర్మైన్ ది ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మ అయిపోయిందన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లం నీట్ గా చేసుకోండి వన్ బై వన్ నాకు చెప్పేసేయడం. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు minus infinity less than t less than 0. Okay, and DC source okay connected to network for a long time, circuit is said to be in steady state. Steady state lo inductor behavior, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Okay, right. Notice here. Now initially switch is open for a long time. Okay, switch is open for a long time before t equals 0, and t equals 0 it is closed. అండ్ DC సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైం కాబట్టి ఈ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. దిస్ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. అదే చూపిస్తాను. దిస్ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, దిస్ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. Capacitor and open circuit. Okay, find that open circuit voltage. Okay, short circuit current calculate cheyandi. Okay, then calculate this IL of 0 minus this VC of 0 minus find out cheyandi. Cheppandi what is your answer, son? VC of 0. Find this VC of 0. Okay, right now
ఓకే, ఓపెన్ పాత్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్ అయితేనే ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోస్, ఇది ఓపెన్ అయితే అమ్మా నో కరెంట్ ఫ్లోస్ హియర్. ఓకే, no drop across this resistor nana, no drop across this resistor. Okay, and what is the path for the current to flow? Okay, here path for the current to flow nana, it will flow like this. This is the path for the current to flow. Okay, what is the total resistance of this path nana? 2 plus 8. Okay, 2 plus 8, therefore what is the current capital I flowing here? This is total voltage by total resistance. 2 plus 6, 2 plus 6 అంటే 100 by 8, 100 by 8 అంటే 50 by 4, 25 by 2 amperes లేదా 12.5 amperes. Okay, 12.5 amperes. Okay, అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఓకే, this 12.5 amperes is flowing like this, 12.5 amperes. When 12.5 amperes flowing across the 6 ohm resistor, what is the drop amma? 25 by 2 into 6, 375 volts. Okay, 75 volts. మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ IL of 0 minus 12.5 amperes వచ్చింది. దిస్ ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి. దిస్ VC of 0 minus అంటేనే 75 volts వచ్చింది. Clear? Tell me. Right. These are the initial conditions for the given problem. IL of 0 minus అంటేనే 12.5 amperes, which is nothing but IL of 0 plus. Okay, similarly VC of 0 minus nothing but 75 volts, which is nothing but your VC of 0 minus. Okay, clear, right? అంటే నన్ను ఇక్కడ వచ్చేసింది ఈ IL of 0 minus VC of 0 plus అయిపోయింది. ఓకే, రైట్. నన్ను అలాగే right now for all time t greater than 0, okay, for all time t greater than 0, what is circuit that is valid? చూద్దాం. For all time t greater than 0, okay, what is circuit that is valid? For all time t greater than 0 దగ్గర switch is closed. Okay, switch is closed. Okay, switch is closed. Switch close అయిపోయింది. For all time t greater than 0. For all time t greater than 0, this switch is closed. Okay, this switch is closed here. Okay, and this inductor having some initial current. Okay, what is the initial current across the inductor nana? 12.5 amperes. This capacitor having some initial voltage. What's the initial voltage across the capacitor? 75 volts. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. Okay, right. అలాగే here itself, ఇక్కడ చూపించిన ఇనిషియల్ కరెంట్ అన్న, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. కన్వెన్షనల్ కరెంట్ IL ఇలా ఉంటుంది, వోల్టేజ్ నాన్న VL ఇలా ఉంటుంది. ఇది కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ నాన్న ప్లస్ మైనస్ VC ఇలా ఉంటుంది, కరెంట్ IC ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేయమన్నారు? నోటీస్ హియర్ సెకండ్ ఆప్షన్ CD చూడండి, d/dt of IL of 0 plus d/dt of VC of 0 plus అడిగారు. d/dt of IL of 0 plus చేయాలంటే ఏం చేయాలి నాన్న? d/dt of IL of 0 plus కావాలంటే ఏం చేయాలి? d/dt of IL of 0 plus కావాలంటే ఏం చేయాలి అడుగుతాను. వెరీ గుడ్ అమ్మ, వెరీ గుడ్ నాన్న సంధ్య, వెరీ గుడ్ అమ్మ. వాడు d/dt IL of 0 plus అంటే VL క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, VL of 0 plus by L చేయండి. d/dt of IC of 0 plus అడిగితే VC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, డివైడ్ బై C చేయండి. d/dt of VC of 0 plus అడిగితే IC క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, డివైడ్ బై C చేయండి. ఓకే, రైట్ నౌ నాన్న at t equal 0 plus దగ్గర let us see the circuit. Okay, at t equal 0 plus దగ్గర మాట్లాడదాం. at t equal 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయిందమ్మా, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయిందా. ఓకే, ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. కానీ ఫస్ట్ మేక్ ద ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మేక్ ద ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అను, కెపాసిటర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ చేయండి. ఓకే, అది ఎలా చేయాలి? హౌ టు మేక్ ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్? బై ప్లేసింగ్, ఇక్కడ by placing a ideal current source in parallel. Okay, this is 12.5 amperes. By placing a ideal voltage source in series, this is 75 volts. 75 volts ఇలా ప్లేస్ చేసాం సిరీస్. ఓకే,
Right now at t equals 0 plus దగ్గర, okay, in this is the circuit that is valid. One second. This circuit is valid for at t equals 0, t greater than equal to 0. ఇప్పుడు గీసిన సర్క్యూట్ కూడా for t greater than equal to 0. పైన గీసిన సర్క్యూట్ మళ్ళీ గీసాను. ఓకే, మేడ్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ చూపించాను. రైట్ నౌ నేను at t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడతాను. ఓకే, at t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడతాను. at t equal to 0 plus. Okay, at t equal to 0 plus inductor short circuit, okay, inductor open circuit, capacitor short circuit. Okay, what is here? My inductor నేను ఓపెన్ చేసేస్తాను. Okay, capacitor ని షార్ట్ చేసేస్తాను. Okay. Inductor is open circuited, capacitor short circuited. That's all, finished. And the parameters you have to find this parameters VL of 0 plus IL of 0 plus. ఇది VC of 0 plus IC of 0 plus అంటే ఇది పారామీటర్. వాట్ ఇస్ హియర్? నాకు VL of 0 plus చెప్పండి, అలాగే ఇక్కడ IC of 0 plus చెప్పండి. దట్స్ ఆల్. ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద IC of 0 plus, వాట్ ఈస్ ద VL of 0 plus ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్. చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, నేను ఇక్కడ కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అట్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు d by dt of IL of 0 plus d by dt of VC of 0 plus క్యాలిక్యులేట్ చేయించాలి. రైట్, ఇదే సర్క్యూట్ ఒకసారి మళ్ళీ గీస్తున్నాను. ఆల్ ప్యారలల్. ఓకే భవాని, సంధ్య. ఓకేనా, ఇప్పుడు నో ఇండక్టర్, నో కెపాసిటర్, మన థింగ్స్ అప్లై చేసుకోండి. మన బేసిక్స్ అప్లై చేసుకోండి చాలు. It's a 3 ohm resistor. Okay. This is 75 volts. సింపుల్ ఏం లేదు, మన బేసిక్స్ అప్లై చేసుకున్నాం చాలు. మీకు తెలిసిన నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ వేయండి చాలు. Okay. Right, this is 6 ohms. This is 1 ohm. Okay, this is, and this is a 2.5 amperes current source. This is a 2 ohm resistor. It's a 100 volt source. Okay, and here this is voltage across this one, nothing but VL of 0 plus. Okay, this voltage nothing but VL of 0 plus. Okay, plus minus. ఇక్కడ కరెంట్ నథింగ్ బట్ IC of 0 plus. Okay, right. This is the circuit that is valid at t equal 0 plus దగ్గర. Okay, at t equal 0 plus దగ్గర this is the circuit valid. Okay, at t equal 0 plus దగ్గర this is the circuit valid. t equal 0 plus దగ్గర సేమ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మన తెలిసిన నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ వేసుకుందాం. లెట్ us assume this node voltages V1 అనుకున్నాం. డిఫైన్ దిస్ కరెంట్ IC ఇక్కడ కూడా V1 కదా, ఇది కూడా V1 కదా. IC of 0 plus కరెంట్ IC of 0 plus ఈక్వల్ టు V1 minus 75 by resistance 1 అయిపోయింది. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద V1. ఓకే, ఓకే, V1 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ప్లస్ మైనస్ V1. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ V1. ఇఫ్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ V1 డైరెక్ట్ గా ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ 2.5 ఆంపియర్స్ ఎంటరింగ్. అవునా, minus 2.5 plus V1 by 3 plus V1 minus 75 by 1, okay, plus V1 by 6 equal to 0. Okay, right. Therefore V1 terms ani separate chestena, V1 terms ani separate chestena. Okay, you got V1 by 3 plus V1 by 6 equal to 2.5 plus 75. For V1 into 1 by 3, 6 LCM this is 2 plus 6 plus 1 equal to 77.5. Calculator తీసుకొని చెప్పండి. Okay, what is the value of V1? This V1 equal to 77.5 into 6 by 9. Now this is 77.5. The current source value 12.5 కాదు 2.5. 2.5 కాదు 12.5. Okay, okay. Okay, this current source magnitude 12.5.
Okay, sorry. Then this value is nothing but 12.5. 12.5, then this is 12.5, then this becomes 87.5. Okay, then this value nothing but 87. Okay, 87.5 into 2 by 3. Okay, Talli, Sadhya, thank you. Okay, Bhavani, thank you, Nana. Okay, 87.5 into 2 by 3. Value చెప్పండి క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి మీరు. To 2 by 3. 87.5 to 2 by 3. Okay, Nana, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి. What is the V1 value? 58.33 వచ్చిందా? Okay, Nana. That value is 58.33 volts. That's all. Okay. Then Nana, ఇక్కడ let us define IC of 0 plus. Then IC of 0 plus define చేయడం. This IC of 0 plus. IC of 0 plus is defined as, okay, V1 minus 75 divided by 1. Okay. Therefore, this V1 ఏమో 58.33 minus 75 by 1. Nana. Answer nama minus 16.67 amperes. Okay, other direction వచ్చింది. No problem. Other direction. Very good. Okay, and alage what is the VL of 0 plus? ఇక్కడ VL of 0 plus. Okay, ఇక్కడ VL of 0 plus కావాలంటే let us apply KVL for this loop. Okay, let us apply KVL for this loop. KVL apply చేయండి. KVL. Apply KVL equation అన్న ఏమొచ్చింది? KVL equation -100 plus 2 into current అన్న ఇక్కడ current 12.5 amperes is flowing here. Okay, plus 12.5 into 2 plus voltage across this one VL of 0 plus V1 equal to 0. Okay, ఇక్కడ KVL వేస్తే this is the equation we got here. KVL equation వేస్తే వచ్చింది. Okay, therefore V1 we calculated -100 plus this is 25 plus VL of 0 plus V1. What's the value of V1? 58.33 equal to 0. Now find the value of VL of 0 plus. Then VL of 0 plus equal to 100 minus 25 minus 58.33. Answer, Nana? What is the answer? Answer 100 minus 25 minus 58.33. Calculate చేసి చెప్పండి. 75 నుంచి 58.33 తీసేయండి. 16.77. Okay, done. Volts. Okay, Nana? Very good. That's answer for this problem. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు వాడు అడిగింది ఇది కాదు. ఏం అడిగారు? మనని d by dt of, ఓకే, VC of 0 plus అడిగారు. d by dt of VC of 0 plus అడిగితే ఆన్సర్ అన్న IC of 0 plus divided by C. Okay, this is minus 16.67 divided by C. What's the value of C given in the question? C, Nana, capacitor is given as 1 microfarad. Okay, 1 micro divided by 1 micro. Or this is minus 16.67 into 10 power 6 volt per second. This is the d by dt of VC of 0. Okay, right. Next, alage d by dt of IL of 0 plus. How to find d by dt of IL of 0 plus? This is nothing but VL of 0 plus divided by L. Okay. This is 16.67 divided by L. What is the value of L given in the question? 1 millihenry. 1 milli. This by 1 milli. Or this is nothing but 16.67 into 10 cube. Okay, ampere per second. This is the d by dt of IL of 0. Okay, right. Now అడిగిన question C. ఒక question అడిగారు. ఒక question అడిగారు. Done. Last bit, simple bit. ఏం అడిగారు? Last bit ఏం అడిగారంటే determine the IL of infinity, VC of infinity అడిగారు. Irrespective of the initial conditions, find the steady state values.
Okay, steady state values. As t tending towards infinity, circuit is said to be in steady state. Again, steady state lo na inductor short circuit amma, capacitor open circuit. Okay, find those values. For all time t greater than 0, the switch is closed. This capacitor open circuited. This inductor short circuited irrespective of the, okay, the switch is closed. Okay, this capacitor open circuited. Okay, ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంటే నథింగ్ బట్ యువర్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే వోల్టేజ్ ఏమో ఫీర్ అయ్యే వోల్టేజ్ విసి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈస్ యువర్ విసి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. చెప్పేయడమ్మా సింపుల్. అండ్ రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, okay, I am assuming this is a ground అని చూడండమ్మా. And here no drop across this resistor ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ 0 ఆంపియర్స్ కదా. దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ గా VC ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అపీర్ అవుతుంది ఇక్కడ నోడ్ వోల్టేజ్. జస్ట్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్. నో ఇండక్టర్ నో కెపాసిటర్ రైట్ నౌ. నో ఇండక్టర్ నో కెపాసిటర్ కాబట్టి లెట్ us find నోడల్ అనాలిసిస్. నోడల్ అనాలిసిస్ ఓకే VC ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీకి అప్లై చేస్తాం. Then this is VC of infinity minus 100 divided by resistance 2 plus VC of infinity divided by 3. Okay, no current flows here 0. Ikkada VC of infinity by 6 equal to 0. Nodal analysis. Okay, solve for VC of infinity na. Therefore VC of infinity into 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 equal to 100 by 2. Okay, or this VC of infinity into this 6, this is 3 plus 2 plus 1. Okay, this is 50. Okay, 6 by 6 and therefore what is the VC of infinity for this problem? Finished. 50 volts is right answer. ఈ క్వశ్చన్ కి VC of infinity అయితే 50 volts is right answer. ఓకే నా అలాగే ఫైండ్ IL of infinity. IL of infinity కావాలంటే జస్ట్ అప్లై కేవిల్ నాన్న, దట్స్ ఆల్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న సంధ్య భవాని, వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న ఇక్కడ మీరు నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ VC of infinity కదా, VC of infinity ప్లస్ ఇది మైనస్ అవునా. ఇక్కడ జస్ట్ అప్లై కేవిల్ ఫర్ దిస్ లూప్ నాన్న, కేవిల్. ఇఫ్ యూ అప్లై కేవిల్ హియర్, కేవిల్ చెప్పండి minus 100 plus 2 into IL of infinity. KVL, if you apply KVL here, minus 100 plus 2 into IL of infinity plus VC of infinity equal to 0. Okay, now I can KVL is minus 100 plus 2 into IL of infinity plus VC of infinity equal to 0. That's all. Okay, then 2 into IL of infinity equal to 100 minus VC of infinity. Okay, divide. Okay, therefore what is IL of infinity? 100 minus VC of infinity 50. Okay, divided by 2. VC of infinity 50 వచ్చింది పైన. This 50 by 2 nana 25 amperes. That's your IL of infinity. Okay, IL of infinity nothing but 50 amperes is the right answer. అన్ని చేసామమ్మా, ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ లో అన్ని చేసాం. రైట్, వెరీ గుడ్. క్లియర్ నానా? రెస్పాండ్ మీ. క్లియర్? డౌట్ చెప్పమ్మా సంధ్య. డౌట్ అన్నావు, క్లియర్ చెప్పమ్మా. ఓకే భవాని క్లియర్ అన్నావు. ఓకే సంధ్య చెప్పమ్మా, డౌట్ అన్నావు ఏంటమ్మా? త్వరగా టైప్ చేయి. లేదా ఇంకా పెద్ద పెద్ద డౌట్లు ఉంటే నాకు విడిగా పర్సనల్ అడిగినా పర్లేదు. డైరెక్ట్ గా V minus 100 by 2 చేయొచ్చు కదా. దేనికి V minus 100 by 2? V minus 100, V ఎక్కడ? V minus 100 by 2 చేయొచ్చు, కానీ ఈ IL కావాలంటే ఈ వోల్టేజ్ మైనస్ ఈ వోల్టేజ్ పై ఈ రెసిస్టెన్స్ వేయాలి. స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ 100 మైనస్ ఈ వోల్టేజ్ VC ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ డివైడ్ బై 2 అదే చేశాను. ఓకే అమ్మా, నువ్వు రాసింది V minus 100 కదా, 100 minus V by 2 తీసుకోవాలి ఇన్ఫినిటీకి సార్. IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఏనా ఇక్కడ మీకు? IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రాస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది 2 ohms, ఇదేమో 100 volts ఇటు ఉంది, అక్కడేమో VC ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ లాగా ఉంది. దిస్ ఇస్ 2 ohms నానా, ఇది IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ.
ఓకే, ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ 100 మైనస్ పీసీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ డివైడ్ బై 2. ఓకే, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎస్. ఓకే, లేదా 100 మైనస్ 50 బై 2 25 ఆంపియర్స్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లియర్? రైట్. ఓకే, దట్ కంక్లూడ్స్ యువర్ కేటగిరీ 2. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అసలు ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్ అయినా మీరు చేయగలుగుతారు. బై ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ letter, you watch again these videos. Okay, if you revise everything. What do you mean order of a circuit? Okay, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ మాట్లాడబోతున్నాను. ఇవాళంతా ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాట్లాడతాను. It represents the number of independent energy storing elements present in the circuit. Okay, it represents the number of independent energy storing elements in the circuit. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఎల్ ఉంది, ఆర్సీ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఓన్లీ సి ఉంది, అందుకే ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ అంటాం. ఆర్ఎల్సి ఎల్ ఉంది, సి ఉంది, సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. ఓన్లీ ఎల్సి ఇచ్చినా కూడా సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్. ఓన్లీ వన్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటాం, ఆర్ఎల్ లేదా ఆర్సి. ఓకే, ఓన్లీ ఎల్ ఓన్లీ సి ఉంది. ఎల్సి, ఓకే, టూ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఆర్ఎల్సి టూ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అలా ఉంటే సెకండ్ ఆర్డర్ అంటాం. రైట్. Right now we are going to the category 3. ఏంటి category 3 అంటే, category 3 ఈ category 3 ఏంటంటే సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్. సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్సే వితౌట్ సోర్సెస్. అంటే నేను సర్క్యూట్ గీస్తే ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 చూస్తే సర్క్యూట్లో సోర్సెస్ లేవు. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0 సర్క్యూట్ చూస్తే సోర్సెస్ లేవు. అలాంటి అన్నిటిని ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఆర్ఎల్ కానీ ఆర్సీ కానీ. ఓకే, వితౌట్ సోర్సెస్ అంటున్నాను. ఓకే, రైట్. దీంట్లో కూడా నేను ఏం చేస్తాను అంటే డివైడ్ చేసి చూపిస్తాను. సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ అని చూపిస్తాను. దీనికి లెట్ us do some conclusions చూద్దాం. ఆ కంక్లూజన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ గో అహెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అంటే ఒక 10-15 మినిట్స్ దీని మీద డిస్కషన్ చేస్తాం. సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఓకే, there is a resistor, there is a resistor, there is an inductor. There is a resistor, there is an inductor. Okay, RL circuit. Okay, this is R ohms, this is L henries. Okay, and inductor L henries. Okay, L henries, the inductor L henries, and initial current through the inductor I naught. Initial current through the inductor I naught. And ikkada IL of t is the current flowing through the inductor as a function of time t. ఇలా ఈ I naught అంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్. ఇనిషియల్ కండిషన్ మీకు తెలుసు. Initial current through the inductor I naught, L henries. Okay. Right. This is the same current IL of t is flowing in both the elements. Okay. When the same current flows, okay, it drop an IL of t. When the same current IL of t flowing here, ikkada voltage VL of t, VR of t anukuntunna. Okay. When the same current flows, this voltage nothing but VR of t. When the same current flows, voltage across this one VL of t. Drop. Okay. Let us analyze this one. Okay. If I apply KVL here, KVL apply చేస్తున్నాను. Plus VL of t plus VR of t equal to 0. If no current through inductor, how to find a drop across the inductor? L di by dt. L into d by dt of IL of t plus, okay. What is the drop across resistor? Ohm's law. V equal to IR. IR. R into IL of t equal to 0. Okay. Therefore, this is the d by dt of IL of t. Okay. Plus R by L into IL of t equal to 0. Okay, or this is a d plus R by L into IL of t equal to 0. ఇలా వచ్చింది. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ మీరు ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ లా రాసుకుంటే, ఓకే, మీకు వచ్చేది d ఈక్వల్ టు d ప్లస్ R by L ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఓకే, ఆర్ d ఈక్వల్ టు మైనస్ R by L. Therefore, what is the expression for IL of t? This IL of t equal to, okay, therefore IL of t. This IL of t equal to some constant k into e power minus R by L into t లాగా వచ్చింది. For all t greater than equal to 0. Let it be equation 1. Okay. ఇక్కడే at t equal to 0 plus తీసుకున్నారు అనుకున్నాను. At t equal to 0 plus. Okay.
IL of 0 plus. What is IL of 0 plus? ఇక్కడ k into e power 0 లాగా వచ్చింది. That implies k equal to IL of 0 plus వచ్చింది. Okay, let it be 2 అనుకో. Let it be 2. Okay, right. Now here itself this diagram, okay, this diagram, how to make this inductor free from initial conditions for all t greater than equal to 0. Okay, ఆ diagram తీసుకున్నాం. ఇలా ఉన్న diagram R, L, okay, R ohms, L henries, and this inductor with initial current I naught ఉంది అనుకుంటున్నా. Okay, how to make that inductor free from initial current? Okay, by placing idle current source in parallel. Okay, in parallel I naught. This is I naught. This is R ohms, this is L henries. This is IL of t. IL of t. Okay. Now at t equal to 0 plus దగ్గర మాట్లాడుతున్నాము. This circuit I drawn at t greater than equal to 0. Okay. At t equal to 0 plus దగ్గర మాట్లాడుతున్నాము. T equal to 0 plus. At t equal to 0 plus మీకు తెలుసు inductors behavior open circuit behavior. At t equal to 0 plus దగ్గర inductor behavior open circuit behavior. Okay. Therefore ఈ diagram ని తీసుకుంటే this is R. Okay. Inductor open circuit అయిపోయింది. Okay. And this is the current I naught. Okay, this is R. Okay. ఇక్కడ ఈ IL of t, okay, ఏదైతే IL of t అని రాశానో ఆ IL of t I can write as IL of 0 అని రాసుకుంటాను. ఏదైతే IL of t అని రాశానో ఇది IL of 0. And right now only current flowing in the network is nothing but your IL of I naught. Okay. What is the relation between IL of 0 plus k I naught ki IL of 0 plus equal to I naught? Let it be equation 2 అనుకో. Now compare equation 1 and equation 2. ఇక్కడ IL of 0 plus అంటే k, ఇక్కడ IL of 0 plus అంటే I naught. Okay. Okay. 3. Equation 3 అనుకున్నా. From 2 and 3. From 2 and 3. IL of 0 plus అంటే k Okay. IL of 0 plus అంటే I naught. Okay. Therefore what is the value of k? K equal to I naught వచ్చింది. Okay. And equation 1 రాస్తాం. Equation 1 ఏం రాస్తాం మనం పైన? Okay, this IL of t equal to k into e power minus r by l into t and రాసాం అవునా? ఈ k ని I'm replacing. Okay, this IL of t, this IL of t equal to k అంటే I naught into e power minus r by l into t for all t greater than equal to 0. Or this IL of t itself nothing but I naught into e power minus t by tau, okay, for all t greater than equal to 0. Okay, for all t greater than equal to 0. Okay, what is my tau ikkada? Where tau equal to, where tau equal to L by R. Let's say L equivalent by R equivalent. So many seconds. Okay. This is the expression for IL of t. Alage IL telistena how to determine VL of t? Okay. If you know IL of t, how to determine VL of t? VL of t equal to L into d by dt of IL of t. Okay. This is the way how to determine IL of t. Am I clear? Okay. This is the way how to. Okay, fine. Okay. Done. Clear. Okay. అలాగే if I plot this one, plot చేశాను వీటిని ప్లాట్ చేస్తే IL of t ని నేను ప్లాట్ చేస్తే IL of t రేపు తర్వాత కెపాసిటీతో మాట్లాడినప్పుడు VC of t ఇలాగ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తున్నాను IL of t. ఎలా ఉంది IL of t? I naught into e power minus t by tau లాగా ఉంది. ఓకే, ఇది ప్లాట్ చేస్తే I got like this. ఇలా డిక్రీజ్ అవుతా దీన్ని నేను డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే different instance of time దగ్గర evaluate చేస్తాను. Notice here. ఇదిగా different instance of time దగ్గర తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. This is t equal to 1 tau పెట్టాను. 1 tau. Okay.
అలాగే నేను ఇది t ఈక్వల్ టు 5 టౌ పెట్టాను. t ఈక్వల్ టు 5 టౌ. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయి అని చూస్తే నోటీస్ చేయాలమ్మా, వాల్యూస్ చెప్తాను. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 1 టౌ దగ్గర, t ఈక్వల్ టు 2 టౌ దగ్గర IL వాల్యూ t ఈక్వల్ టు 1 టౌ పెట్టాను. t ఈక్వల్ టౌ పెడితే I0 ఇంటూ e పవర్ -1 వచ్చింది. I0 బై e వచ్చింది. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేస్తున్న 0.367 టైమ్స్ ఆఫ్ I0 వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ IL వాల్యూ t ఈక్వల్ టు 2 టౌ పెడితే ఓకే I0 ఇంటూ e పవర్ -2 అంటే I0 బై e స్క్వేర్ వచ్చింది. దిస్ వాల్యూ 0.135 టైమ్స్ ఆఫ్ I0 వచ్చింది. అలాగే IL వాల్యూ t ఈక్వల్ 3 టౌ పెట్టి చూసారనుకో, దిస్ వాల్యూ I0 బై e క్యూబ్. క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తున్న 0.049 I0 వచ్చింది. సేమ్ IL వాల్యూ t ఈక్వల్ టు మీరు 4 టౌ చేశారనుకున్నాను. I0 బై e పవర్ 4, దిస్ వాల్యూ 0.018 I0 వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ వాల్యూ IL వాల్యూ t ఈక్వల్ టు మీరు 5 టౌ చేశారనుకున్నాను. ఓకే, దిస్ I0 బై e పవర్ 5, దిస్ ఇస్ 0.0067 టైమ్స్ ఆఫ్ I0 వచ్చింది. ఓకే, దిస్ వాల్యూ విచ్ దిస్ వాల్యూ మీరు ఏదో 0.06 అన్నారు కదా, లెస్ దెన్ 1% ఆఫ్ I0. 1% ఆఫ్ I0 అంటే 0.001 I0 అని, లెస్ దెన్ 1% అంటే నియర్లీ ఈక్వల్ 0 ఆంపియర్స్ తీసేసుకోవచ్చు. ఇది అంటే ప్రాక్టికల్గా 5 టైమ్ కాన్స్టెంట్స్ దగ్గరే ఇట్ బికమింగ్ 0. 5 టైమ్ కాన్స్టెంట్స్ దగ్గరే 0 అయిపోతుంది. ఓకే, అందుకే మనం ఇక్కడ సిగ్నల్ ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు మీరు సిగ్నల్ ఇక్కడ చూపించేటప్పుడు ఇలా చూపిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ t, దిస్ ఇస్ IL ఆఫ్ t. ఓకే, ఈ 5 టైమ్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, దిస్ పీరియడ్ ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్, ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. అండ్ దిస్ 5 టౌ తర్వాత ఇదంతా స్టడీ స్టేట్ పీరియడ్, స్టడీ స్టేట్. ఓకే, నేను ప్రాక్టికల్గా చూపించేటప్పుడు అయితే ఇలా చూపించేస్తాను. ఇక్కడ బికమింగ్ 0 అని చెప్పేసి ఇలా చూపించేస్తాను. హియర్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే మీరు ఎనర్జీ డీకేని ఇండక్టర్ చూస్తేనా ఇక్కడ ఎనర్జీ డీకే ఇన్ ఎన్ ఇండక్టర్. ఓకే, ఎలాగా అంటే ఒక థియరిటికల్ బిట్ అడగచ్చు, ఛాన్స్ ఉంది, అందుకే చెప్తాను. ఈ EL ఆఫ్ t నథింగ్ కూడా హాఫ్ LI స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ IL ఆఫ్ t స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ వాట్ ఇస్ IL ఆఫ్ t నానా? IL ఆఫ్ t ఎలా వచ్చింది? I0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై టౌ వచ్చింది స్క్వేర్ చేసి అనుకున్నాను. దిస్ హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ I0 స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2t బై టౌ వచ్చింది. ఓకే, e పవర్ మైనస్ 2t బై టౌ. ఓకే, ఆర్ నాన్న ఇది మీరు ఇలాగా చూసుకుంటే హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ I0 స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై కావాలంటే టౌ బై 2 అని రాసుకోవచ్చు. or this is half into L into I0 square e power minus t by some tau dash, where tau dash nothing but tau by 2. అమ్మ ఇక్కడ ఏమైంది, ఎనర్జీ అనేది టైం కాన్స్టెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఇది హాఫ్ అయిపోయింది. టైం కాన్స్టెంట్ ఇంకా ఫాస్ట్గా డికే అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇస్ గెటింగ్ డికేడ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, ఇందాక మీరు కరెంట్ డికేయింగ్ అంటే టౌ అనుకుంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇదేనా, ఎనర్జీ ఇస్ డికేయింగ్ టౌ బై 2, ఇంకా ఫాస్ట్గా డికే అవుతుంది. What do you mean decay? What do you mean time constant tau అంటే ఏంటి? Time taken to reach okay value 0.367 times of original value, highest value అంటే that is nothing but time constant defined like that. ఇక్కడ 1 tau దగ్గర what's the value నాన్న? 0.367 times of I0. ఓకే, 0.367 times of okay highest value రీచ్ అవడానికి పట్టే టైమే, లేకపోతే 1/e times of ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే 0కి పట్టే టైమే నథింగ్ బట్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ అంటారు. రైట్, ఇక్కడ మీరు ఎనర్జీ డీకే తీసుకుంటే ఎనర్జీ డీకే అమ్మ ఇంకా పడిపోతుంది, త్వరగా పడిపోతుంది, ఇలా వచ్చేసి త్వరగా ఇలా పడిపోయి 0 అయిపోతుంది త్వరగా. అలాగే సేమ్ వే ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ పవర్ డీకే అనే రెసిస్టర్ కూడా చూస్తే పవర్ డీకే అనే రెసిస్టర్, పవర్ డీకే అనే రెసిస్టర్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ ఇన్ రెసిస్టర్ నాన్న? ఇఫ్ యూ నో కరెంట్ తెలిస్తేనా I square R. ఓకే, దిస్ PR ఆఫ్ t, this PR of t equal to I square R. Okay, IR of t square into R.
ఇక్కడ ఆర్ ఎల్ సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఐఆర్ ఆఫ్ టీ అన్న ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అని ఒకటి. ఐఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ? ఐ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఇలా వచ్చిందంటే మైనస్ 2t బై టౌ. ఓకే, ఐ నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ లాగా వచ్చింది. Or it can be written as I naught square r into e power minus t by tau by 2. Or this is I naught square into r into e power minus t by tau dash. Where tau dash equal to tau by 2. It's getting decayed very faster rate. Okay, power decay in a resistor observe cheste decaying at a very faster rate. Okay, questions adagalanunte ala adagachu. Decay constant gurinchi. Clear? Okay. అలాగే సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే సోర్స్ ఫ్రీ నన్ను ఏమవుతుంది అసలు దీంట్లో ఏం కావాలంటే అమ్మా ఏమి లేదు. మీరు చూడండి నాన్న, ఒక ఆర్ ఒక ఎల్ ఉంది. ఓకే, దానికి రెస్పాన్స్ ఎంత అంటే టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. హౌ టు ఫైండ్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ? ఎల్ బై ఆర్ లేకపోతే ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్. దట్స్ ఆల్. ఇనిషియల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అంతే. తెలిస్తే రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ కరెంట్ ఐ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. అంతేనా? ఆ రెస్పాన్స్ అడిగితే ఇనిషియల్ కరెంట్ ఐ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఫినిష్ అంతే. ఓకే, ఈ సోర్స్ ఫ్రీ సర్క్యూట్స్ అంతా అంతేనా? ఇనిషియల్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇనిషియల్ కరెంట్ ఏంటి? ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఫినిష్డ్. క్లియర్? అర్థమైందా? సేమ్ ఇక్కడే ఒకసారి నేను సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కూడా మాట్లాడతాను. సేమ్ ఇప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేసామో అలాగే మాట్లాడతాం. ఓకే, సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కూడా దీని కంక్లూషన్ తెచ్చేసుకున్నాం. ఓకే, ఆర్సి ఓకే బోత్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ R ohms nana, this is C farads. Okay, this is R ohms, ఇది C farads. C farads. And initial voltage across the capacitor na V naught is the initial voltage across the capacitor. And the voltage across capacitor is varying as a function of time t. ఇక్కడ నేను ఇలా రాయాలి VC of t. ఓకే, VC of t రెండు ఒకటే కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే వోల్టేజ్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇలా చూపిస్తాను. VC of t ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇది గ్రౌండ్ అనుకొని దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ VC of t అని చూపించేస్తాను. వోల్టేజ్ VC of t. అండ్ రైట్ నౌ ఇఫ్ నో ద వోల్టేజ్ నా వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద కరెంట్స్. అవునా? ఓకే, లైట్ గా ఇక్కడ కరెంట్ అనేసుకుందాం. లెట్ దిస్ కరెంట్ బి IR of t అనుకుందాం. లెట్ దిస్ కరెంట్ బి IC of t అనుకుందాం. IC of t. జస్ట్ అప్లై KCL అన్న చెప్పండి. KCL. You apply KCL here, tell me this is IC of t plus IR of t equal to 0. Okay, right. Now how to find current in a capacitor? What is the relation between IC and VC? IC equals C dVC by dt. The C into d by dt of VC of t. Okay, plus IR ante VC ikkada VR by R equal to 0. Voltage across resistor na voltage across capacitor na okate. This is C into d by dt of VC of t plus okay VC of t by R. Right. Okay. దీన్ని let us divide by C on both sides na. Ikkadanతా C తో డివైడ్ చేస్తే d by dt of VC of t plus 1 by RC VC of t okay equal to 0 వచ్చింది. Equal to 0. Okay. దీన్ని నేను రాసుకుంటే d plus 1 by RC okay into VC of t equal to 0 లాగా వచ్చింది. Okay. So this auxiliary equation ఇక్కడ d plus 1 by RC equal to 0. D root is d equal to minus 1 by RC. Therefore, what is the expression for VC of t here? Therefore, VC of t equal to constant k. VC of t equal to some constant k into e power minus 1 by RC into t for all t greater than equal to 0. Okay, right. దీన్ని let it be 1 అనుకుందాం. Let it be 1. At t equal to 0 plus substitute చేసాను అనుకోమా. VC of 0 plus equal to k into e power 0 అంటే k ని. Let it be 2 అనుకుందాం. Okay, right. నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నాను, ఒరిజినల్ సర్క్యూట్. ఓకే, మా టైం కాన్స్టెంట్ అంటే R ఇంటూ సి నానా, 1 బై RC కాదు సంధ్య, 1 బై RC కాదు, R ఇంటూ సి టైం కాన్స్టెంట్. R ఇంటూ సిని టైం కాన్స్టెంట్ అనాలి, 1 బై RC కాదు. ఓకే, నేను ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి అమ్మ, మనకి ఒరిజినల్గా ఇలా తీసుకున్నాను. రెసిస్టర్, దిస్ కెపాసిటర్, కెపాసిటర్ ఓకే విత్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ R ohms nana, this is C farads, okay, this is a V naught. Okay, this is a circuit value for all time t greater than 0. Okay, therefore nana ఇదే సర్క్యూట్
how to make this capacitor free from initial voltage na? By placing a voltage source series lo connect chesi. This is R ohms na, this is C farads, this is V naught. Okay, this circuit is valid for all time t greater than 0. At t equal to 0 plus దగ్గర. Okay, and here now this is the voltage across the capacitor Vc of t varying with respect to time. Okay, now at t equal 0 plus దగ్గర తీసుకుంటే at t equal 0 plus na behavior of capacitor na short circuit. Behavior of capacitor is a short circuit. Okay, therefore తీసుకుంటే this is R, V, ఈ capacitor ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్. This is V naught, this is R ohms. Okay, and this voltage nothing but Vc of 0 plus. Okay, now tell me what is the relation between Vc of 0 plus ki V naught ki for this problem right now at this instance of time. If Vc of 0 plus equal to V naught వచ్చింది. Okay, let it be equation 3. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ k Vc of 0 plus అంటే k వచ్చింది, ఇక్కడ Vc of 0 plus అంటే V naught వచ్చింది. From 2 and 3, okay, from 2 and 3 implies, okay, k equal to V naught, k equal to V naught. Therefore equation 1 implies, equation 1 చెప్పండి. Therefore equation 1 implies Vc of t equal k into e power minus 1 by RC into t. Okay, Vc of t equal to k into e power minus t by RC, okay, for all t greater than 0, okay, where so Vc of t equal to k అంటే na V naught, okay, e power minus t by RC for all t greater than equal to 0. Okay, Nana, this also can be written as Vc of t equal to V naught into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0, where tau equal to R equivalent RC, let's say R equivalent into C equivalent. Okay, and if you know Vc of t, how to find Ic of t? C dVc by dt, C into d by dt of Vc of t. This is the way how to calculate Ic. Okay, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సింపుల్ నానా, ఎప్పుడైనా మనకి సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు, ఒక ఆర్ ఒక సి ఉంది. సి ఇఫ్ యు నో ద ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ తెలిస్తే, వి నాట్ తెలిస్తే, ఆర్సీ సర్క్యూట్ కి రెస్పాన్స్ ఏంటంటే వి నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. దట్స్ ఆల్, వి నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ టౌ? టౌ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్. ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు అట్లేనా ఇక్కడ కూడా గ్రాఫ్ మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐ విల్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇందాక మాట్లాడినట్లే ఒకవేళ మీరు చూస్తే నోటీస్ చేయాలి. పై ప్లాట్ వీసీ ఆఫ్ టీ నా, వీసీ ఆఫ్ టీ ప్లాట్ చేశాను, సేమ్ ఇందాకలాగే వచ్చింది. రెస్పెక్ట్ టు టీ, దిస్ ఈస్ వీసీ ఆఫ్ టీ అనుకుంటే దిస్ ద రెస్పాన్స్. హౌ ద రెస్పాన్స్ విల్ బి? ఓకే, నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మీకు డీకే అవుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ వి నాట్ అనుకుంటే ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు 1 టౌ దగ్గర దిస్ బికమింగ్ వి నాట్ బై ఈ 1 టౌ. అలాగే 5 టౌ దగ్గర వి నాట్ బై ఈ పవర్ 5. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎట్ 5 టౌ దగ్గర. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు బీసీ వాల్యూ ఎట్ ఈక్వల్ టు టౌ తీసుకుంటే ఇది వి నాట్ బై ఈ వచ్చింది 0.367 టైమ్స్ ఆఫ్ వి నాట్. ఎట్ 2 టౌ తీసుకుంటేనా ఎట్ ఈక్వల్ టు 2 టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి నాట్ బై ఈ స్క్వేర్, దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 0.135 టైమ్స్ ఆఫ్ వి నాట్. ఓకే, బీసీ ఈక్వల్ టీ ఈక్వల్ 3 టౌ తీసుకుంటేనా దిస్ ఇస్ వి నాట్ బై ఈ క్యూబ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ 0.049 టైమ్స్ ఆఫ్ వి నాట్. అలాగే VC at t equal to 4 tau తీసుకుంటేనా దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ V naught by e power 4, this 0.018 times of V naught. Or VC value at t equal to 5 tau తీసుకుంటేనా దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ V naught by e power 5, this value nothing but 0.0067 times of V naught, which is less than 1% of V naught కాబట్టి itself can be considered as nearly 0 volts తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఈ పీరియడ్ నే మీరు స్టడీ స్టేట్, ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఓకే, between the period here this is called transient state. Okay, up to 5 time constants. Okay, and above this one is called steady state అంటాం, steady state. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు పవర్ డికే, ఎనర్జీ డికే చూసారనుకున్నా, ఎనర్జీ డికే, ఎనర్జీ డికే in a
కెపాసిటర్ మాట్లాడితే ఇక్కడ ఎనర్జీ టీకి కెపాసిటర్ లో మాట్లాడేది ఈసీ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సిఈ ఇంటూ విసి ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు విసి ఆఫ్ టీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ హోల్ స్క్వేర్. Or this is half into c into v naught square e power minus t by tau dash. Okay, where tau dash nothing but tau by 2. This also decaying at very faster rate. Okay. అలాగే పవర్ డికే అనే మీరు రెసిస్టర్ కూడా మాట్లాడితే పవర్ డికే ఇన్ రెసిస్టర్, పవర్ డికే రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఓకే దిస్ పిఆర్ ఆఫ్ టీ వోల్టేజ్ తెలిసిన హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అమ్మ విఆర్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఓకే, ఈ విఆర్ ఆఫ్ టీ అయినా విసి ఆఫ్ టీ అయినా ఒకటే ఇక్కడ ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఆర్. ఓకే, ఏమొచ్చిందమ్మా మీకు ఇక్కడ వి నాట్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ డాష్. ఓకే, ఓకే టౌ డాష్ వేర్ టౌ డాష్ నథింగ్ బట్ టౌ బై 2. దిస్ పవర్ ఆల్సో డికేయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. క్లియర్? మీకు కావాల్సింది ఇక్కడ కంక్లూషన్ ఏంటంటే మీకు ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఇస్తే ఇఫ్ యూ నో ద ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇస్తే దట్ టైం కాన్స్టెంట్ తెలిస్తే ఇది వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ అంటే ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. దట్స్ ఆల్. క్లియర్? చెప్పండి అమ్మా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Right now 5 o'clock. Let me come back again. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా, స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా వెళ్దాం. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా వెళ్దాం చేద్దాం. ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు, టేక్ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎట్ t equal to 0. డిటర్మైన్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ వి ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నాను. అమ్మా రైట్ నౌ ఏ కేటగిరీ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పలేం. ఓకే, ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేం. ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ నౌ వీ కాంట్ సే ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ వ్యాలిడ్ అనేది చూసుకుంటేనే వీ కెన్ డూ ఇట్. సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా ఇస్తే అమ్మా ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నానా? ఓకే, ఫాలోయింగ్ ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. ఫాలోయింగ్ 5 3 ఇచ్చారు. ఓకే, క్లియర్. ఫస్ట్ లెట్ us determine ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అసలు ఇది ఏ కేటగిరీ అనేది ఎప్పుడు చెప్తారంటే ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0కి సర్క్యూట్ గీయండి. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0కి సర్క్యూట్ గీస్తే ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఓన్లీ ఇండక్టర్ లాగా వస్తే సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉండొచ్చు ఇండక్టర్. అలాగే ఓన్లీ ఆర్ ఓన్లీ సి లాగా వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకే, థర్డ్ సోర్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ 0 తీసుకుంటే ఓకే డీసీ సోర్స్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి నెట్వర్క్ ఇనిషియల్ కండిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇలా నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. ఇనిషియల్ గానే మీరు చూడండి స్విచ్ ఇస్ ఓకే ది స్విచెస్ స్విచ్ ఎస్ అనుకుంటే దిస్ స్విచ్ ఎస్ అనేది ఇనిషియల్ గా క్లోజ్ అయ్యింది t equal 0 దగ్గర ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే ఇనిషియల్ గా ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ స్టేట్. ఓకే, ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ టు 0 ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్లోజ్ స్టేట్. ఓకే, t equal 0 దగ్గర క్లోజ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, ఇలా స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అండ్ డీసీ సోర్స్. ఈ డీసీ సోర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా డీసీ సోర్స్ connected to network containing resistor inductor for a long time from minus into 0. Okay, long time connect చేసాము. అందుకే circuit is said to be in steady state. Circuit is in steady state. Okay, and the inductor be here steady state short circuit. Okay, right now this inductor I am replacing by short circuit to replace this. This inductor I am replacing by short circuit to replace this. That's all finished. Okay, we have to find that IL of 0 minus find out here. Okay, 5 Henry. We have to calculate the IL of 0 minus. This is the IL of 0 minus. Okay, ఇక్కడ చెప్పేసి మీరు right now this branch parallel. When the elements are parallel same voltage. Okay, ఇక్కడ 24 volts ఇచ్చారు కదా, this is 24 volts. Okay, this voltage also 24 volts.
24 volts across a 10 ohm resistor. And what is the current flowing here? Okay, this is 24 by 10 equal 2.4 amperes. 5 amperes కాదు 2.4 amperes. Okay, 24 volts across a 10 ohm resistor అది 2.4 amperes. Bhavani, very good. Sandhya, చూసుకో 5 amperes కాదు, which is also equal to IL of 0 plus. Okay, therefore IL of 0 plus for the given problem, nothing but 2.4 amperes is the right answer. Okay, ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, డిటర్మైన్. ఇక్కడ చూస్తే IL of t అడిగారు, IL of 0 plus అడిగారు, V of 0 plus అడిగారు. ఓకే, రైట్. My initial conditions calculate చేస్తాం. రైట్ నౌ నాన్న, this circuit itself, okay, for all time t greater than 0 డ్రా చేస్తాం. Okay, that circuit itself for all time t greater than equal to 0 స్టార్ట్ చేస్తాం. For all time t greater than 0 చూస్తేనా, the switch is open. ఇలా ఇచ్చారు, స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 అంటేనా ఇలా వచ్చింది. Okay, రైట్ నౌ this DC source not connected to any part of circuit. ఈ DC source అసలు కనెక్ట్ చేయలేదు, does not have any significance. And right now in this inductor having initial current of 2.4 amperes. 2.4 amperes. This is the initial current through the inductor. And ఇదే సర్క్యూట్ మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తున్నానమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానా, ఇది 40 ohm రెసిస్టర్, this is a 10 ohm resistor, this is a 5 Henry inductor. 40 ohm resistor, this is a 10 ohm resistor, ఇది 5 Henry inductor, this is the IL of t. Okay, and initial current through the inductor na 2.4 amperes. 2.4 amperes. Okay, that's all. DC source na does not have any significance. ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. For all time t greater than 0 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the circuit that is valid for all time t greater than equal to 0. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు నాకు చూసి చెప్పండి అమ్మా, సర్క్యూట్ ఇప్పుడు ఏ కేటగిరీ రైట్ నా? ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ తీసుకుంటే ఒక రెసిస్టర్ ఇండక్టర్, అసలు సోర్స్ ఉందా లేదా? నో సోర్స్, సోర్స్ ఏమీ లేదు అనా. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సోర్స్ ఫ్రీ, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఓకే, నో సోర్స్, వెరీ గుడ్ నాన్న, లేదు. ఏ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. టైం కాన్స్టెంట్ టౌ చెప్పండి నాన్న, హౌ టు ఫైండ్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ రైట్ నౌ? టౌ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 సర్క్యూట్స్కి చేసాం, పొద్దునని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే నాన్న, ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్ సీన్ ఫ్రమ్ ద ఇండక్టర్ నాన్న? ఇండక్టర్ నుంచి చూస్తే హౌ దిస్ టూ రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, సిరీస్. ఓకే, 40 plus 10 50. What is the L equivalent seen from the resistor sum of 5 Henry? Okay, therefore what is time constant tau? L equivalent by R equivalent. Okay, this L equivalent amma, this is 5, R equivalent na 40 plus 10. Okay, this is 5 by 50, which is nothing but 1 by 10 seconds. Tau, finished. Okay, nana source free circuits ki what is the response ante? Response IL of t adigaru nana, IL of t response adigithe what is the response nana? I naught into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. That's all. I naught nana ఏమొచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ 2.4 amperes వచ్చింది. This is initial current through the inductor. Initial current through the inductor na 2.4 amperes is flowing here. Okay, that's I naught into e power minus t by tau 1 by 10. Okay, or this is 2.4 into e power minus 10t for all t greater than equal to 0. This is your IL of t. Question lo IL of t అడిగితే this is the answer. 2.4 into e power minus 10t for all t greater than equal to 0. Okay, right, Bhavani, 0.1 seconds time constant. Okay. Okay, ఇంకోటి ఏం అడిగారు నాన్న ఇక్కడ మిమ్మల్ని? ఓకే, క్వశ్చన్ లో V వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర అడుగుతున్నారు. V వాల్యూ, ఓకే, V వాల్యూ నాన్న ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నానమ్మా. సర్క్యూట్ తీసుకొని for all t greater than equal to 0 I am making that inductor free from initial conditions. Okay, మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ నాన్న ఇది 40 ohms, ఇది ఒక 10 ohms. Okay, this is inductor. How to make this inductor free from initial current nana? By placing a idle current source in parallel. What's the magnitude of the current source here? 2.4 amperes initial current. Okay, the 5 Henry inductor nana, this 40 ohm resistor, this is a 10 ohm resistor. Okay, this is the voltage across this one is V అని ఇలా ఇచ్చారు, సర్క్యూట్ లో ఇచ్చారు. చూడండి, సర్క్యూట్ లో ఇలా ఇచ్చారు, ఇవ్వటమే సర్క్యూట్ లో ఇలా ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద V. ఓకే, రైట్, ఈ సర్క్యూట్ లోనే చెప్పారు, ఇలా V అని చెప్పారు.
Okay. Now right now notice here at t equal to 0 place దగ్గర okay, at t equal to 0 place దగ్గర at t equal to 0 place దగ్గర behavior of inductor it's nothing but open circuit behavior. Okay. Right now this is the resistor 40 ohms, this is the resistor 10 ohms, this is the inductor open circuit. Okay. Okay, this is the current source now 2.4 amperes. 2.4 amperes is the current source. The 10 ohms na, this is 40 ohms. Okay, this is a V of 0. Okay, right now you could observe చేస్తున్నా this is the 2.4 amperes current is flowing only this is the path for the 2.4 amperes only current flowing in the circuit is nothing but 2.4 amperes. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి when 2.4 amperes flowing here drop polarities ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ అవునా డ్రాప్ polarities 40 into 2 point okay 40 into 2.4 that value nothing but 96 volts okay 40 into 2.4 96 volts. ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ v of 0 ప్లస్ చెప్పండి అమ్మ వాట్ ఇస్ v of 0 ప్లస్ ఇక్కడ ఈ 40 ohm resistor లో when this current is flowing 2.4 amperes ఇలా ఫ్లో అయితే వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ 96 వోల్ట్స్ వచ్చింది. వాడు అడుగుతుందమ్మా ప్లస్ మైనస్ వి ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నారు. సేమ్ పొలారిటీసా రివర్స్ పొలారిటీసా ఇది మైనస్ ప్లస్ 96 వచ్చింది ప్లస్ మైనస్ వి ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగితే రివర్స్ పొలారిటీస్ ఆన్సర్ what is that v of 0 plus answer minus 96 volts is right answer. Minus 96 volts is right answer. Done. Clear చెప్పండమ్మా completed. Done. Yeah, are you there? Yeah. Okay. ఒకసారి ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి నోటీస్ చేయాలి నేనైతే ఇదంతా చేయను ఓకే వినండి అమ్మా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూసి పెట్టేద్దాం. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అన్నారు కదా ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ స్విచ్ చూడండి ఈ స్విచ్ క్లోజ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అంటే ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ లా కనిపిస్తుంది అవునా అండ్ డీసీ సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ దిస్ డీసీ సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైం కాబట్టి దిస్ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే వాట్ ఇస్ దిస్ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ అన్నాం అనుకో రైట్ నౌ దిస్ బ్రాంచ్ ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ therefore this voltage కూడా 24 volts ఇది 24 volts అయితే ఈ వోల్టేజ్ కూడా 24 volts. సో ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఇక్కడ 10 ohms ఒకటే ఉంది కాబట్టి 24/10 నథింగ్ బట్ 2.4 amperes వచ్చేసింది ఇనిషియల్ కరెంట్ అయిపోయింది. ఓకే దెన్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 ఓకే ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 చూస్తే స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ ఓకే ఈ స్విచ్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇలా ఓకే అమ్మ రైట్ నౌ DC source not connected to any part of circuit కాబట్టి ఓకే దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాలిడ్ ఓకే DC source not connected to any part of circuit కాబట్టి ఓకే చూస్తే అమ్మ ఇదే సర్క్యూట్ వాలిడ్ ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ వాలిడ్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ వచ్చింది సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ ఓకే ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏమో 50 ఎల్ ఈక్వలెంట్ ఏమో ఓకే టైం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ 5/50 ఫినిష్డ్ 1/10 seconds. Therefore IL of t response అడిగితే this is the response ఏంటి IL of t I naught 2.4 into e power minus t by tau okay t by 1/10 లేదా 10t for all t greater than 0 అయిపోయింది. For all time t greater than 0 how to make this inductor free from initial conditions by placing a current source in parallel. Magnitude of the current source 2.4 amperes. ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం అడిగారు ఓకే డిటర్మైన్ ద v ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నారు. v అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకే 0 ప్లస్ దగ్గర అంటే ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది 0 ప్లస్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ ఇది ఓపెన్ చేసింది ఇండక్టర్ ని ఓపెన్ చేసింది ఓకే రైట్ ద ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ద సర్క్యూట్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ద సర్క్యూట్ అవునా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది 2.4 amperes ఇలా వెళ్ళింది 2.4 amperes ఇలా వెళ్తే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ 96 వోల్ట్స్ వచ్చింది 96 ఇది ఏమో మైనస్ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ v ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఉంటే ఆన్సర్ v ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 96 వోల్ట్స్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాసేయచ్చు ఇన్ని స్టెప్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాసేయచ్చు అని చెప్తాను ఇక్కడే అన్ని చేసేయచ్చు మీరు. ఒకసారి క్లియర్ అయితే ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపించండి. డన్.
Done? Okay, right? Now next question. For the circuit shown in figure, the switch is in position 1 for a long time. Okay, Bhavani, very good. And is moved to position 2 at t equals 0. Determine IL of 0 plus IL of t, V of 0 plus అడుగుతున్నాను. Okay, here, right. Now for the circuit shown in figure, the switch is in position 1 అంట. Position 1 for a long time. And it is moved to position 2 at t equals 0 అంటున్నారు. Determine IL of 0 plus IL of t, V of 0 plus అడుగుతున్నాను. Okay, right. For the circuit shown in figure, the switch is in position 1 for it. Okay, right. Here. Okay, అమ్మా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ నౌ ఇది తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇంకా నాకు తెలియదు ఇది ఏ కేటగిరీ నాకు తెలియదు. ఓకే, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. -∞ లెస్ దాన్ t లెస్ దాన్ 0. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ నౌ ఏమి ఇచ్చారు? ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్ ద స్విచ్ ఇస్ ఇన్ పొజిషన్ 1 ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అన్నారు. పొజిషన్ 1 లో లాంగ్ టైమ్ ఉందంట. ఓకే, అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్ 1 ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్ 1 ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. రైట్ నౌ ఈ రెసిస్టర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎట్ ఆల్. ఆ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. And DC source. Okay, since the DC source connected to network, okay, this 5 amperes current source ikkada 8 ohm resistor, 2 ohm resistor, 7 henry inductor. This 5 amperes current source connected to network containing resistor, okay, inductor. Okay, DC this 5 amperes current source connected network containing resistor, inductor. Okay, DC source connect network for a long time from minus into 0. Okay, minus infinity to 0 daka. And this inductor charges beyond that one everything constant. Circuit is said to be in steady state. Steady state లో వేర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. అందుకే నోటీస్ హియర్ ఈ ఇండక్టర్ తీసేసి ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ రీప్లేస్ చేశాను. Okay, this inductor replaced by short circuit రీప్లేస్ చేశాను. Okay, let us find that IL of 0 minus. IL of 0 minus చెప్పండి. Okay, what is that IL of 0 minus then? IL of 0. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదు. మళ్ళీ ఈ సర్క్యూట్ని మళ్ళీ రీడ్రా చేస్తే ఎలా ఉంది? రీడ్రా చేస్తే నోటీస్ హియర్ దిస్ ఈస్ 5 amperes. ఓకే, 5 amperes. దిస్ ఈస్ 8 ohms. 5 amperes దిస్ ఈస్ 8 ohms దిస్ ఈస్ 2 ohm resistor. Short. Okay, 2 ohm resistor, this is a short. Okay, ఇది షార్ట్ ఇది దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది. IL of 0. This is your IL of 0. Now right now it seems like resistor parallel on the current division rule. Very good Nana Bhavani, very good Sandhya. Okay. Therefore this IL of 0 minus current division rule, opposite resistance by total resistance into total current. Okay, this is 2 times 4 amperes, which is IL of 0 minus 4 amperes which is also equal to IL of 0 plus, which is also equal to IL of 0 plus. Okay, IL of 0 plus. Right, done. Okay, వాళ్ళు అడిగింది ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. Okay, what is IL of 0 plus for the given problem అడిగారు. Okay, IL of 0 plus. Okay, this is the IL of 0. It's very good. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 IL of t కూడా అడిగారు. ఓకే, IL of t కూడా అడిగారు. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 let us find the IL of t. Okay, I'm taking the circuit again. For all time t greater than 0 మాట్లాడు. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే
Okay, now switch is moved to which position? Okay, for all time t greater than 0. Okay, switch nana move to position 2. Okay, switch move to position 2 కి వెళ్ళిపోయింది. Okay, and right now nana this DC source ఈ resistor not connected to any part of circuit. Now for all time t greater than 0, switch is moved to position 2. In the position 2 వచ్చింది, switch moved to position 2. Okay, and they are not asking anything related to this part of circuit. Okay, and this part and this part are independent to each other, not influencing to each other party, they are independent to each other. Okay, okay, and they are not asking anything regarding this one nama is separate చేస్తున్నానమ్మా is separate, they are separable to each other ana separable independent circuits ఆ part ఈ part independent circuits. Okay, are independent networks, they're not influencing each other. Okay, independent networks కాబట్టి they can be separable to each other. Therefore for all time t greater than 0 ని మళ్ళీ సర్క్యూట్ కి ఇస్తే for all time t greater than equal to 0, this inductor having initial current. What is initial current in the inductor? 4 amperes find out చేసాం. For all time t greater than 0 నేను సర్క్యూట్ మళ్ళీ ఇస్తే this is the circuit. Okay, since they are not asking anything regarding this part of circuit and it is not influencing this part of circuit కాబట్టి they can be separable to each other. This is a 2 ohm resistor, this is the V, this is a 12 ohm resistor. This is 12 ohm resistor, it's a 2 ohm resistor, initial current through inductor 4 amperes, this is 7 Henry, and this is the IL of t. IL of t. Okay. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, whether any independent source present in the circuit right now, whether any independent source present in the network right now, no. Okay, it's a resistor, it's a inductor. Okay, it's nothing but a source free first order RL circuit. RL circuit. Okay, first order RL circuit. Okay, what is time constant tau? Tau equal to L equivalent by R equivalent. What is L equivalent here? L equivalent nothing but 7 divided by 12 plus 2. 7 by 14 nothing but 1 by 2 seconds. And what is the response? IL of t? IL of t nothing but initial current I naught into e power minus t by tau. Okay, for all t greater than equal to 0. What is I naught here? 4 e power minus t by 1 by 2. Okay, for all t greater than equal to 0. Very good. This is 4 into e power minus 2t for all t greater than equal to IL of t. IL of t అడిగితే this is the response. Okay, this IL of t అడిగితే this is the response. ఇంకేం అడిగారు v వాల్యూ అడిగారు. What is the value of v? Okay, 4 into e power minus 2t పవర్ అని వెరీ గుడ్. Okay, v value కూడా అడిగారు. Okay, right now this is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, right, for all time t greater than 0. ఇప్పుడు how to make this inductor free from initial conditions? By placing a ideal current source in parallel. The 4 amperes తీసేసి, okay, I'm placing a ideal current source in parallel connector. Okay, this is the 4 amperes. This is a circuit that is valid for all time t greater than 0. నన్ను at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడుకుంటే at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర inductor open circuit. Inductor is open circuit. Okay. Right now this circuit తీసుకుంటే same circuit, this is 12, this is 2 ohms, inductor open అయిపోయింది. Okay. This is 4 amperes. 4 amperes. Okay, this is 12 ohms this is 2 ohms, so this is v of 0 plus. Okay, now v of 0 plus చెప్పండి అమ్మా. సంధ్య, ఓ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం, టేబుల్స్ మర్చిపోయాను. సంధ్య టేబుల్స్ వెరీ గుడ్, -48 volts. Okay, right. This is only current flowing in the network 4 amperes current. Okay, when this 4 amperes is flowing here, drop across this one plus minus ఇక్కడ 48 volts. Okay, 12 volts are 48. అండ్ ఇక్కడ పొలారిటీ సమ్ ప్లస్ మైనస్ v ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ వచ్చింది మైనస్ ప్లస్ 48 వచ్చింది. therefore v ఆఫ్ 0 ప్లస్ నథింగ్ బట్ -48 volts ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. డన్. 8 ohms తీసుకున్నాను. ఓకే తల్లి, క్లియర్.
ఓకే. రైట్. సరే నాన్న ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చానమ్మా. ఇక్కడ ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ 10 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు నాన్న. డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అడుగుతున్నారు. ఓకే. క్లియర్. ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా నాన్న దే ఆస్కింగ్ అస్ ది ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ ఇచ్చేసారు. దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ ద ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఏం చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్ అస్ సాల్వ్. ఓ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చి ఇలా ఇచ్చి దే ఆస్కింగ్ టు డిటర్మైన్ ద ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఏమనుకుందామంటే లెట్ ద కరెంట్స్ బి I1, I2 అనుకోండి. ఓకే. లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I1 ఆఫ్ టీ అనుకుందాం ఇక్కడ. లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I2 ఆఫ్ టీ అనుకుందాం. ఓకే. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ఏ ఇండక్టర్ 1/2 హెన్రీ, దిస్ ఈస్ ఏ రెసిస్టర్ 4 ohms 2 ohms. దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అమ్మా ఇది. దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఐఎల్ 3 into ఐఎల్. ఓకే. ఐఎల్ అనేది దిస్ ఈస్ ద కరెంట్. ఓకే. అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ అనదర్ థింగ్, ఈ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కిందకి వచ్చింది. ఈ I1 ఆఫ్ టీ ఆపోజిట్ లో ఉంది అవునా. అంటే ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీకి I1 ఆఫ్ టీకి రిలేషన్ ఏంటంటే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ I1 ఆఫ్ టీ. ఓకే. ఫైనల్ గా మీరు I1 ఆఫ్ టీ I2 ఆఫ్ టీ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ రీప్లేస్ బై మైనస్ సైన్ తో చేసేయండి. ఓకే. రైట్. మైనస్ సైన్ తో చేసేయండి. గెట్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే. రైట్. టెల్ మీ దెన్ లెట్ us అప్లై అమ్మా. మీరు మెష్ అనాలిసిస్ చేసేద్దాం. చెప్పండి అమ్మా. మెష్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పండి. మెష్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పండి. మెష్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పండి అమ్మా. మెష్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఓకే. ఫస్ట్ దాంట్లో 4 into I1 minus I2 plus the drop across inductor. What is the drop across inductor? L di by dt. Okay. L di by dt. L అంటే 1/2 d by dt of I1. ఫస్ట్ నేను I1 లో రాస్తున్నానమ్మా. తర్వాత నేను L సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం తర్వాత. 4 into I1 minus I2. ఇక్కడ ఓకే I1 is the current flowing అనుకుంటే L di by dt. L into d by dt I1 వచ్చింది. ఓకే. దిస్ ఇస్ వన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ మరి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ దీనికి అప్లై చేయండి అమ్మా. కేవీఎల్ అప్లై చేయండి అమ్మా. చెప్పండి అన్న కేవీఎల్. ఓకే. 4 into I2 minus అదే మెష్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే 4 into I2 minus I1 plus 2 into I2 okay, 2 into I2 plus 3IL equal to 0 వచ్చింది. ఓకే. 3IL equal to 0. Let it be equation 2. అలాగే IL equal to minus I1. Okay, this is the equation 3 అనుకుంటే let us solve these three equations. ఓకే. నేను 2 ఓకే 3 in 2 పెట్టాను. 3 into పెట్టాను. 3 into plus this 4 into I2 minus I1 plus 2 into I2 plus 3IL. IL అంటే minus I1 equal to 0. ఈ I1 కి I2 కి ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. 4I2 minus 4I1 plus 2I2 okay, minus 3I1 equal to 0. Okay. Right. This is 6I2 minus 7I1 equal to 0. Okay. Or this I2 equal to 7 by 6 times of I1 వచ్చింది. Okay. Let it be equation 4. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ us take the first equation. ఏంటి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్? 4 into I1 minus I2. Okay, 1 implies 4 into I1 minus I2 plus 1/2 into d by dt of I1. Okay, d by dt of I1. d by dt of I1 okay, equal to 0. Right. మనం ఇక్కడ I2 బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకున్నాను. I1 minus 7 by 6 I1 okay, plus 1/2 d by dt of I1 equal to 0 వచ్చింది. Okay. Right. Or this is 4 into minus 1 by 6 I1 plus 1/2 d by dt of I1 equal to 0. Okay, the 4 by 6 అంటే 2 by 3 minus 2 by 3 I1 plus 1/2 d by dt of I1 లా వచ్చింది. ప్రాపర్ వేలో రాసుకుందాం. equal to 0. Okay. That implies ఇక్కడ ప్రాపర్ వేలో రాస్తే d by dt of I1 ఈ 1/2 ఉంది మల్టిప్లై చేస్తే minus 4 by 3 I1 equal to 0 వచ్చింది. Okay. ఇక్కడ ఉన్న 1/2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే దిస్ వి గాట్ లైక్ d minus 4 by 3 d minus 4 by 3 into I1 equal to 0 లా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ I1 ఇక్కడ ఓకే ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్
దిస్ ఎలా ఉందంటే t minus 4/3 equal to 0 వచ్చింది. రూట్ వాట్ ఈస్ ద రూట్ నా t equal to 4/3. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ అన్న? Therefore I1 of t equals some constant k into e power minus plus 4/3 plus 4/3 into t వచ్చింది for all t greater than equal to 0. For all t greater than equal to 0. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూసండి. ఫస్ట్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ IL of 0 equal to 10 amperes ఇచ్చారు. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ IL of 0 10 amperes ఇచ్చారు కదా. IL of 0 equal to 10 amperes ఇస్తే వాట్ ఈస్ I1 of 0 నాన్న? I1 of 0 equal to minus IL of 0 ఉంటుంది. ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ minus 10 amperes వస్తుంది I1 of 0. ఓకే అమ్మ, ఈ K, ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ I1 of 0 K అంటే. ఓకే right, therefore this I1 of t equal to I1 of 0 into e power 4/3 into t for all t greater than equal to 0, or this I1 of t nothing but minus 10 e power 4/3 into t వచ్చింది for all t greater than 0. I1 వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ IL కావాలంటే ఏంటి? ఆపోజిట్. therefore IL of t మీకు కావాలంటే IL of t equal to minus I1 of t. Minus of minus plus అయిపోయింది. This is 10 into e power 4/3 into t for all t greater than equal to 0. This is IL of t. This is the expression. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. IL of t. Okay. This is e power 4/3 into t for all t greater than equal to 0. వలన ఇది ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఎక్స్పోనెన్షియలీ డీకేయింగ్ లేకపోతే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్ సిగ్నల్ అమ్మా? t equal to 0 దగ్గర 10, 0 దగ్గర 10. It's exponentially increasing signal. This is the IL of t respect to t. Exponentially increasing signal. ఇలా వచ్చింది. ఇది యాక్చువల్గా మన టెక్నిక్ తో చేయొచ్చు, కానీ ఓకే ఇక్కడ ఏమైందంటే నోటీస్ ఇయర్ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ లా మాట్లాడాలనుకుంటే నేను ఈక్వలెంట్ మీరు టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇండక్టర్ తీసేసి మాట్లాడాను అనుకోమ్మా, ఈ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండక్టర్ కరెంట్ కదా ఐఎల్, అలా తీయకూడదు. అందుకే ఆ టెక్నిక్ ఫెయిల్ అయిపోతాను. తర్వాత చూపిస్తాను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఈ సినియర్లోన డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఐఎల్ కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ ఫెయిల్ అయిపోతాను. నేను సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ లా మాట్లాడేది మొత్తాన్ని, కానీ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద ఇండక్టర్ చేసేటప్పుడు ఇది తీసేసి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనుకో, దిస్ డిపెండెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఇండక్టర్. అందుకే ఇది ఓపెన్ చేసి టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ వేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, ఇది ఈ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఇది అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతా ఉంది. మా సిస్టమ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్. ఓకే సరే అమ్మ, ఇప్పుడు కెపాసిటర్స్తో కొన్ని మాట్లాడదాం. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీకు తెలిసి ఇప్పుడు సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్ఎల్ అని ఉంటుంది అమ్మ. ఒక్కసారి ఇక్కడే ఒక టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తాను. లెట్ us calculate టైం కాన్స్టెంట్. ఇలా ఇచ్చారు నోటీస్ హియర్, డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్ అన్నారు. డిటర్మైన్ టైం కాన్స్టెంట్. ఈ టైం కాన్స్టెంట్ ఇలా ఇచ్చారు సర్క్యూట్ కి ఇచ్చేసి గివెన్ IL of 0 equal 5 amperes అన్నారు. ఓకే, డిటర్మైన్ టైం కాన్స్టెంట్. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఇదేం తెలియదు మనకి. ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఉంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే L ఈక్వలెంట్ బై R ఈక్వలెంట్, ఆర్సి ఉంటే R ఈక్వలెంట్ ఇంటూ C ఈక్వలెంట్. అది ఇక్కడ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంది. మరి డిపెండెంట్ సోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేయకూడదు, షార్ట్ చేయకూడదు, అది అలాగే వదిలేయాలి. దెన్ హౌ టు ఫైండ్ ద టైం కాన్స్టెంట్? ఓకే, ఇక్కడ డిపెండెంట్ సోర్స్ లేకపోతేనా మామూలుగా వోల్టేజ్ కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఇక్కడ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ కరెంట్, చేయలేకపోతుంది. అందుకే ఏం చేద్దామంటే ఏం చేయొద్దు, అలాగే ఉంచేసి ఇక్కడ నోటీస్ ఇక్కడ అమ్మ డిపెండెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ లాగా ఉంది. కెన్ వి అప్లై సంథింగ్ ఇక్కడ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేయచ్చు. ఓకే, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేస్తాం. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Okay, current source parallel the resistor can be converted to voltage source. It is the resistor. Okay, ఈ source transformation వేస్తే right now how that network look like nana. Okay, ఇక్కడ it's a dependent resistor, 20 ohm resistor, parallel resistor will become series resistance, current source will become series voltage source. Okay, IL by 4 into 20 nana plus minus 5 times of IL. Okay, and it's a 10 ohms here, it's a 5 Henry. 10 ohms ఇక్కడ 5 Henry వచ్చింది. Okay, this is IL.
Okay, ఇప్పుడు right now what I am doing is let us apply KVL for this loop. Let us apply KVL for this. Tell me KVL, Amma, what is KVL? Okay, same current flowing here, IL minus 5 IL plus 20 IL plus 10 IL plus drop across inductor 5 DL by dt, L di by dt. ఓకే టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డైరెక్ట్గా ఏం చేయలేకపోతున్నాం డిపెండెంట్ సోర్స్ వచ్చింది కాబట్టి సరే ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే 5 ఇంటూ డిఐఎల్ బై డిటి ఓకే ప్లస్ ఇది 20 ప్లస్ 10 30 30 మైనస్ 5 25 ఐఎల్ ఈక్వల్ టు 0 ఓకే ఆర్ డిఐఎల్ బై డిటి ప్లస్ 5 ఇంటూ ఐఎల్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ డి ప్లస్ 5 ఇంటూ ఐఎల్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. And what is the root ఇక్కడ d equal to d plus 5 equal to 0 కాబట్టి d equal to minus 5. Therefore response IL of t మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే some constant k into e power minus 5t రాస్తారు. ఎస్ అను for t greater than equal to 0. ఇది ఎలా ఉంది some constant k into e power minus t by tau లాగా ఉంది. ఎస్ అను what is the value of tau? కంపేర్ చేసి what is the value of tau చెప్పండి. కంపేర్ చేసి please tell me what is the value of tau. కంపేర్ చేసి చెప్పండి అమ్మా what is the value of tau? 1/5 seconds. Okay, that value of tau nothing but 1/5 seconds. ఇది మన ఎక్స్ప్రెషన్ లా చూస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లా ఇలా చూస్తే 1/5 సెకండ్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. మీరు అలా కాకుండా మీరు విడిగా ఈ కరెంట్ సోర్స్ ని ఓపెన్ చేసి చేస్తే ఇక్కడ 30 ohms ఇది 5 మీరు అనుకునేది అంటే 1/6 వస్తుంది. తప్పు, అలా చేయకూడదు. ఓకే భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/5 సెకండ్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్ అమ్మా 0.2 సెకండ్స్. అర్థమైందా? ఇలా చేయాలి. ఓకే మనకు తెలియనప్పుడు ఇది జనరలైజ్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది కాబట్టి దాంతో కంపేర్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. ఓకే సరేనా ఇప్పుడు ఇది చేసాం. దిస్ we did also be completed. Okay na right now time 5:40. ఇంకో 7 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చేద్దాం. ఓకే తీసుకున్నాం. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ VC of 0 equal 20 volts ఇస్తే డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ VC of t అడుగుతున్నారు. ఓకే VC of 0 ఇచ్చారు 20 volts ఇచ్చారు. దే ఆస్కింగ్ us to determine the complete expression of VC of t. ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ ఫ్రీ RC సర్క్యూట్. సోర్స్ ఫ్రీ RC సర్క్యూట్. Okay, this is circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0. మీరు కూడా చెప్పాలి, ఫాస్ట్ చెప్పాలి. ఇంకా ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 నో. ఓకే సోర్స్ ఫ్రీ RC సర్క్యూట్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఓకే సోర్స్ ఫ్రీ RC. సోర్స్ ఫ్రీ RC సర్క్యూట్. ఓకే సోర్స్ ఫ్రీ RCA ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ 20 volts ఇచ్చారమ్మా. VC of 0 వాళ్ళే చేసేసి మీకు ఇచ్చేసారు. VC of 0 ఈక్వల్ టు 20 volts ఇచ్చేసారు. ఓకే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ టెల్ మీ ద టైం కాన్స్టెంట్ టౌ. టైం కాన్స్టెంట్ టౌ చెప్పండి. Look from the capacitor, what is the resistance in? Time constant tau calculate చేయండి. Right now this 8 ohms 12 ohms both are connected in series లో ఉన్నాయి. 20 this 20 this 5 both are parallel లో ఉన్నాయి. చెప్పండి అమ్మా. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే this resistor okay this is another resistor. This is 5 ohms. Okay this is 8 plus 20 8 plus 12 20 ohms. Okay this 0.1 farad capacitor. Again ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is a resistor. Right now it's 20 ohms parallel to 5 ohms. Okay, what is the value now? 20 into 5 by 20 plus 5, so 4 ohms. Okay, this is a 0.1 farad capacitor. 20 into 5 by 20 plus 5, okay, this is a 4 ohms. Okay,
right? Now, therefore, what is the time constant tau for a given circuit? R equivalent into C equivalent. Okay. What is the R equivalent term? 4. What is C equivalent? 0.1. This is 0.1 seconds. Then that time constant Bhavani, very good. Okay, now for this circuit right now, what is the response now? VC of t. What is the complete expression of VC of t? Okay, complete expression of VC of t adigite. Okay, this VC of t nana P naught source free circuit కాబట్టి source free circuit e to e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. Okay, Sandhya, V naught now. What's the value of V naught given? 20 each other. E power minus t by 0.1, zero point 0.4. Okay, this is 0.4, 0.4 for all t greater than equal to 0. ఓకే ఇట్లయితే 10/4 ఇది తీసుకుంటే కింద 4/10 రాస్తారు పైకి వెళ్తే 4/10 ఈ పవర్ మైనస్ 2.5t రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0. దిస్ ఈస్ ద VC of t. It's a VC of t, okay, for the given problem. But ఇది నా okay, VC of t equal 20 into e power minus okay 4/10 సంధ్య 4/10 కాదు 10 by భవాని 10/4 కదా ఈ పవర్ 10/4 కదా నువ్వు ఏంటి 4/10 రాసావు భవాని e 20 into e power 4/10 కాదండి e power 10/4 రైట్ భవాని వెరీ గుడ్ దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్ ఓకే సరే అమ్మా అయిపోయిందమ్మా ఇది ఓకే డన్ ఓకే నన్ను ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుంటే చెప్పండి అమ్మా ఇలా అడిగితే చెప్పండి ఇన్ ద ఎబోవ్ ప్రాబ్లం determine the above problem determine complete expression of okay ix of t చెప్పండి what is the complete expression of ix of t చెప్పండి what is the complete expression of ix of t ix of t ఇది సింపుల్ ఏనా ఇది మొత్తం నానా VC of t కదా ఓకే మొత్తం VC of t right now these two branches connected in parallel అవునా కరెంట్ వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ అమ్మా ఇక్కడ ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ix ఆఫ్ టీ అంటే దిస్ వోల్టేజ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా VC ఆఫ్ టీ ఇప్పుడు మీకు ix ఆఫ్ టీ కావాలంటే VC ఆఫ్ టీ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ హియర్ 8 + 12 ఓకే సో VC ఆఫ్ టీ డివైడ్ బై 20 అంటే VC ఆఫ్ టీ ఏమొచ్చింది మనకి పైన 20 × e - 2.5t వచ్చింది 20 × e - 2.5 × t వచ్చింది okay divide by 20 చేశారనుకో okay therefore this value nothing but e power minus 2.5t for all t greater than equal to 0. That's the answer. Clear? This is the ix of t. Completed nana? Ix of t completed చెప్పండి completed right very good అంతేనా సింపుల్ క్వశ్చన్ అసలు అడిగింది చాలా చిన్న క్వశ్చన్ అసలు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న this is the next question take this question okay ఏమన్నారంటే in the circuit shown okay circuit shown okay it's shown the switch is closed for a long time the switch is closed for a long time okay? and it is opened at t equal to 0 at t equal to 0 open చేసినట్టు determine VC of 0 plus okay determine VC of 0 plus
determine VC of 0 plus అడిగారు, VC of t అడుగుతున్నారు. Okay. Determine VC of 0 plus VC of t for t greater than equal to 0. Okay. I of 0 plus కూడా అడిగారు. This is the I. ఇది చేయండి అమ్మ. Done. Very good అమ్మ. I of 0 plus కూడా అడుగుతున్నారు, చేయండి. In the circuit shown, the switch is closed for a long time and it is opened at t equals 0. Determine VC of 0 plus అడుగుతున్నారు, VC of t for t greater than equal to 0, I of 0. Okay, now first let us find the initial conditions. Initial conditions find out చేద్దాం. Okay, how to find initial conditions? Initial conditions. Okay. ఏం చేద్దాం ఫస్ట్? ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా అయితే దిస్ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ లాంగ్ టైమ్ and DC source, this 50 volt source connected to network containing resistors capacitor for a long time. Okay, circuit is said to be in steady state. Steady state capacitor behavior nana open circuit behavior. Okay, steady state lo capacitor behavior nana open circuit behavior. Okay, మీరు observe చేస్తే 1 microfarad capacitor. Okay, we require to find VC of 0 minus calculate. Open అయిపోయింది VC of 0. Okay, and ikkada open కాబట్టి no current flows here, no drop across this resistor 500 ohms that it does not have any significance. ఆ పైన సర్క్యూట్ ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఒకసారి రాస్తే దిస్ ఇస్ 500 ohms ఉంది, దిస్ ఇస్ 2k ఇలా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ 50 volts. Okay, this is 50 volts, this is 500 ohm resistor, this 2k resistor. We require to find the VC of 0 minus. Amma ikkada right now these two resistors connected in series. When we apply voltage division rule, right, that resistance 2k by total resistance 2k plus 500 into total voltage 50. Okay, 2k by 2.5k into 15. Right, k cancel 2 by 2.5 into 50, 0.4, 0.8 into 50, 40 volts. Okay, this is your VC of 0 minus, which is also equal to VC of 0 plus. Okay, VC of 0 plus initial voltage across capacitor, this is the 50 volts for the given problem. Okay, finished. 40 volts. Very good. ఇంకేం అడిగారు నాన్న? Okay, they asked to calculate the VC of t. Okay, for all t greater than 0. Nana, for all t greater than 0, ఈ circuit A, for all t greater than 0, switch is open. Okay, for all t greater than equal to 0 తీసుకుంటే which is open. For all t greater than equal to 0 తీసుకుంటే switch is open. Okay, switch open చేశారనుకున్నాను, ఇది open అయిపోయింది. Okay, right now this resistor DC source switch open చేశారు. Okay, right, ఇక్కడ this capacitor having initial voltage of 40 volts na, ఈ resistor not connected any part of circuit, this DC source not connected any part of circuit, does not have any significance. Okay, same for all time t greater than 0 circuit తీసుకొని చూస్తే ఎలా ఉంది? this is 2k resistor, this is 500 ohm resistor. Okay, this is 1 microfarad capacitor. Okay, 1 microfarad capacitor. Voltage across this one is VC. Initial voltage across this capacitor is 40 volts. 40 volts. Okay, అమ్మ ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి ఇక్కడ ఇచ్చిన సర్క్యూట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 సర్క్యూట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెల్ మీ వెదర్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ నానా? ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి సర్క్యూట్ ఇది వచ్చింది. ఓకే, వెదర్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్? రెసిస్టర్ కెపాసిటర్, నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ నానా. A source free, okay, a first order source free, a first order, okay, source free RC circuit, source free RC circuit. Yes sir, right, no source present here. Now what is the time constant tau here? Time constant tau equal to R equivalent into C equivalent. What is the R equivalent amma?
This is 2K plus 500. Okay. C equivalent nana 1 micro. This is 2.5 kilo into 1 micro. Or this is 2.5 milliseconds. That's the time constant tau for the given circuit. 2.5 milliseconds. Next, let us calculate the VC of t. VC of t. How to find VC of t for source free RC circuit? V naught into e power minus t by tau for all t greater than equal. Okay. What's the value of V naught? 40. This is 40 into e power minus t by 2.5 milli. Okay. This is a 40 into e power minus milli pi kalte 1000. Okay. 1000 by 2.5 into 400 for all t greater than equal to 0. ఇలా వచ్చింది. ఆప్షన్స్ లో ఏది ఇచ్చినా మీరు చూసి ఆన్సర్ అలాగే వాడు పైదన ఇవ్వచ్చు కిందదన ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏదైతే అది చూసి ఆన్సర్ పెట్టండి. టీ బై 2.5 మిలియన్ ఇస్తాడు, లేకపోతే -400 టీ అయినా ఇస్తాడు. ఓకే, చూసి పెట్టుకోండి. ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఆల్, ఫినిష్డ్. ఇంకొకటి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ కి ఏం అడిగారు? ఐ ఆఫ్ 0 ప్లస్ కూడా అడిగారు. ఐ ఆఫ్ 0 ప్లస్ కూడా అడిగారు. నోటీస్ చేయాలి ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ద 2K. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 మళ్ళీ సర్క్యూట్ కి ఇస్తేనా ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎలా ఉందంటే దిస్ ఇస్ 2 కిలో ఓమ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 500 ఓమ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ 2 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్, 1 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్. అండ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ across this capacitor is 40 volts. Okay, initial voltage across this 1 microfarad capacitor is 40 volts. Okay, right now how to make this capacitor free from initial conditions? By placing a ideal voltage source in series. Okay, by placing ideal voltage source in series. This is 2K, this is 500 ohms, this is 40 volts. Okay, this is 1 microfarad capacitor. Okay, ఈ I అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా. I, this is the I flowing అని సర్క్యూట్ లో ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ I of 0 ప్లస్ అన్నారు అనుకున్నాను. at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర, at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర ఓకే కెపాసిటర్ అమ్మ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, therefore right now that circuit itself తీసుకుంటే this is plus minus, this is 2 kilo ohms. Okay, this is I of 0 plus, this is 500 ohms, 40 volt. Just apply KVL and find out this value. Just apply KVL. Tell me what is the answer of I of 0 plus. Okay, minus 40 plus 500 into I of 0 plus 2K into I of 0 plus equal to 0. Or 2.5 kilo into I of 0 plus equal to 40. Okay, I of 0 plus 40 by 2.5 K. Okay, this is 16 milli. Okay, this is 16 by kilo. 1 kilo ante pi kelthina milli. 16 milli amperes I of 0. సంధ్య మైనస్ రాదమ్మా, ప్లస్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ డ్రాప్ పొలారిటీస్ అమ్మా మీరు చూస్తే ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, ఇక్కడ కూడా ప్లస్, ఇది మైనస్. ఓకే, ఆన్సర్ 16 మిల్లీ ఆర్ దిస్ ఇస్ 0.016. డౌట్ చెప్పమ్మా భవాని, ఏంటి డౌట్? భవాని చెప్పు తల్లి. చెప్పు. Sir, why can't calculate I of 0 plus at initial condition? అయ్యా తల్లి, ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు చెప్తే కూడా అది స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్? ఫర్ ఇండక్టర్ తీసుకుంటే కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్. వాట్ ఈస్ స్టేట్ వేరియబుల్? ఫర్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటరే. ఈ మాత్రమే మీకు బిఫోర్ స్విచ్ క్లోజ్డ్, ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ట్రాన్సిషన్, ఆఫ్టర్ ట్రాన్సిషన్ సేమ్ ఉంటాయి. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అయినా ఇండక్టర్ కరెంట్ అయినా సేమ్ ఉంటాయి. మిగతా అన్ని పారామీటర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి.
మిగతా అన్ని పారామీటర్స్ చేంజ్ అవుతాయి నాన్న. అందుకేనా వీఆర్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ అదర్ వేరియబుల్స్. ఇది ఐ అనేది అసలు రెసిస్టర్లో కరెంట్, ఇట్ విల్ చేంజ్. మీకు బిఫోర్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్సిషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోయింది అమ్మ. ఇప్పుడు కావాలంటే నువ్వు ఐ చేస్తానంటే నాన్న ఇక్కడ చూసుకో, ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు కదా, ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నాన్న? ఇక్కడ చూడమ్మా, కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ ఇది రెసిస్టర్ నాన్న, ఐ అంటే ఇక్కడ కదా. నువ్వు చేసావు అనుకో 50/2.5, 50/2.5K అంటే లేదా ఓకే, 50/2.5 అంటే 20 మిల్లీ యాంపియర్స్ వచ్చింది. 20 మిల్లీ యాంపియర్స్. ఇక్కడ మరి ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా, 16 మిల్లీ యాంపియర్స్ వచ్చింది కదా. దిస్ కీప్ ఆన్ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓన్లీ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ చేంజ్ అవ్వదు. ఆ రెండు పారామీటర్స్ తప్ప అన్ని పారామీటర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఆ రెండు పారామీటర్స్ తప్ప అన్ని పారామీటర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే రైట్. ఇంకొక 1 4 5 ఇంకా 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ కంటిన్యూ అప్ టు 6:30 దాకా కంటిన్యూ చేయనా ఇది ఈ క్లాస్? కంటిన్యూ చేసి ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇచ్చి 7కి వేరే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే అయితే చెప్పండి. అవని మధ్య కెన్ ఐ కంటిన్యూ అప్ టు 6:30? ఓకే 6:30 దాకా కంటిన్యూ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇస్తా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ అమ్మ, స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అన్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎట్ t=0. ఓకే డిటర్మైన్ VC ఆఫ్ t అంటున్నారు. VC ఆఫ్ t అడుగుతున్నారు. VC ఆఫ్ t అడుగుతున్నారు. చాలా చిన్న క్వశ్చన్స్ నోటీస్ చేయాలి. Okay, for the circuit shown in figure, the switch is open for a long time and it is closed at t=0 అంటున్నారు. Why not, sir? Why not? Okay. Notice here. First, let us try to calculate the initial conditions. Initial conditions find out చేద్దాం. Okay. Initial conditions. Okay, initial conditions from -infinity less than t less than 0. Okay. ఇప్పుడు notice here సర్క్యూట్ అసలు చూస్తే ఇది సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మా స్విచ్ ఓకే t=0 క్లోజ్ అవుతుందంట. అంటే బిఫోర్ t=0 ఎలా ఉంది స్విచ్? ఓపెన్. ఓకే బిఫోర్ t=0 దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది, బిఫోర్ t=0 దగ్గర ఓపెన్. అవునా, ఓపెన్. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఈ సర్క్యూట్ లో రైట్ నౌ. వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ 2K 1K 3K తీసుకుంటే దిస్ 10 volts కెపాసిటర్. దిస్ 10 volts connected to the capacitor for a long time from -0 to 0. Circuit said to be in steady state. స్టడీ స్టేట్ లో బేర్ ఆఫ్ కెపాసిటీ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అవునా, అందుకే ఇక్కడ కెపాసిటర్ ని ఓపెన్ చేసేసాను. దిస్ కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఓకే ఓపెన్ చేసి లెట్ us try to find the open circuit voltage VC of 0 minus plus minus VC of 0 minus. చెప్తారా what is VC of 0 minus నానా రైట్ నౌ? నో డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ నానా. ఈ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే రైట్ నౌ. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఇదే, VC of 0 minus అన్న ఇదే రైట్ నౌ. ఓకే వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేస్తే 3K/2K plus 3K into 10 volts. ఓకే చెప్తారా దిస్ వాల్యూ 2 times 2 into 3 దిస్ is 6 volts. VC of 0 minus 6 volts వచ్చిందా VC of 0? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అన్న ఫైండ్ ద అదర్ పారామీటర్స్ అమ్మ చేసేయండి అమ్మా. సరే నేను ఒకసారి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నాను. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళి ఇలా వచ్చింది కదా మనకి రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే 40 × e⁻⁴00t వచ్చింది. ఓకే ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ లో ఓకే డిటర్మైన్ VC వాల్యూ ఎట్ t=2 milliseconds అడిగారు అనుకున్నాను, ఏం చేస్తారు? డిటర్మైన్ VC వాల్యూ ఎట్ t=2 milliseconds అడిగితే అంటే VC ఆఫ్ t ఏమో మనకి ఎలా వచ్చింది ఇందాక 40 × e⁻⁴00t వచ్చింది కదా. 40 × e⁻⁴00t వచ్చింది ఇందాక క్వశ్చన్ లో. ఒకసారి ఫర్ ఆల్ t > 0 ఒక 2 milliseconds దగ్గర అడిగారు కదా, VC 2 milliseconds అడిగారు అంటే 40 × e⁻⁴00 × 2 milli పెట్టాను, 2 milli or this is 40 × e⁻⁸.8. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే నా క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకున్న ఆన్సర్ చెప్తారా? క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా మీకు? t = ఓకే నన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వాల్యూ చెప్పండి అమ్మా.
వచ్చిందా? క్యాలిక్యులేట్ తీసుకుంటే 40 into e power minus 0.8. ఓకే, ఒకవేళ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం అడిగినా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ మనకి 40 into e power minus 400 వచ్చింది. ఇది ఆస్క్ యూ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పేయచ్చు మీరు. ఓకే 40, ఓకే దిస్ ఈస్ 40 into e power minus 0.8 తీసుకోండి, 17.97. ఎస్ సార్. సరే ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసేటమ్మా. రైట్, 6 volts వచ్చిందమ్మా. ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ నథింగ్ బట్ 6 volts వచ్చింది. సరే ఇంకేం చేయమన్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ? ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 వాట్ ఇస్ ద VC ఆఫ్ టీ అడిగారు. VC ఆఫ్ టీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతున్నారు. సరే ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటాను సర్క్యూట్. వాట్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఇస్ వాలిడ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0? ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి వాట్ ఇస్ సర్క్యూట్ దట్ ఇస్ వాలిడ్ చెప్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ స్విచ్ రైట్ నౌ క్లోజ్డ్. స్విచ్ క్లోజ్ అయిందమ్మా ఈసారి. ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి, t ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇంకోటి చెప్పండమ్మా, ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ షార్ట్ ఏంటమ్మా ఈక్వలెంట్ ఏంటి? ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఈక్వలెంట్ ఏంటి? ఓకే దిస్ ఈస్ 10 volts. ఓకే దిస్ ఈస్ 2k. ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? షార్ట్ సర్క్యూట్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ భవాని. ఓకే రైట్ నౌ ఈ 3k రెసిస్టర్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. ఓకే నథింగ్ బట్ షార్ట్ వచ్చిందమ్మా, షార్ట్ సర్క్యూట్ వస్తుంది. ఓకే దిస్ 10 volts దిస్ ఈస్ 2 kilo ohms, దిస్ ఈస్ 1 kilo ohm. ఓకే దిస్ ఈస్ 1 microfarad, దిస్ ఈస్ VC. ఓకే రైట్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తేనా ఇక్కడ ఏమైనా కరెంట్ వచ్చింది అనుకున్నానా, ఈ కరెంట్ ఇక్కడిక్కడే ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏమైనా కరెంట్ వస్తేనా ఇక్కడిక్కడే ఫ్లో అవుతుంది. అవునా? వెదర్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్? నో, దే ఆర్ సెపరబుల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ అదే సర్క్యూట్స్కి ఇస్తాను. దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ పార్ట్స్. అందుకే దే కెన్ బి సెపరబుల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ నథింగ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. రైట్ లెఫ్ట్ పార్ట్ మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లేదు కాబట్టి ఇది this is 1 kilo ohm, this is 1 microfarad, and this is initial voltage across capacitor 6 volts. Okay, this is VC of t. Okay, and they are not influencing. Okay, they can be separable to each other. Separable. Okay, for all time t greater than 0, what is circuit that is valid for all time t greater than 0? తీసుకుంటే okay, this is 1 kilo ohm, this is 1 microfarad, 6 volts. This is 1 kilo ohm. Okay, this is 1 microfarad, this 6 volts. Okay, VC of t. ఓకే రైట్ నౌ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్. దెన్ హౌ టు ఫైండ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్? వాట్ ఇస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇంటూ సి ఈక్వలెంట్? ఓకే వాట్ ఇస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇక్కడ 1 కిలోని, సి ఈక్వలెంట్ ఎంత 1 మైక్రో, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 millisecond. Okay, time constant tau is 1 millisecond. Okay, then what is the VC of t nana? V naught into e power minus t by tau. Okay, what is the V naught nana ikkada? What is the V naught here? V naught nothing but ento vachindi manaki 6 volts. 6 into e power minus t by 1 milli for all t greater than equal to 0. Okay, or this is 6 into e power minus 1000 t, 1000 into t for all t greater than equal to 0. The VC of t. ఇదేనా అడిగింది క్వశ్చన్. Completed. Simple question. Excellent nana, avani very good. Doubt Sandhya adigu, Sandhya adigu. Volts 10 volt source, sorry 10 volt source, need it out.
10 volt source. మేబీ నాన్న ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్న ఇలా వచ్చింది చూడమ్మా. ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు అంటే ఈ షార్ట్ రావటం వల్ల ఇక్కడ షార్ట్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ షార్ట్ రావటం వల్ల నాన్న చూడండమ్మా, ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటేనా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ కరెంట్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకున్నాను, ఇక్కడ కరెంట్ ఏమైనా ఫ్లో అవుతే కరెంట్ సీయింగ్ టూ పాత్స్ కదా, వన్ ఈజ్ షార్ట్ పాత్, అదర్ పాత్. కరెంట్ ఆల్వేస్ చూసేస్తే మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్, షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ కాబట్టి ఇక్కడ అంతా ఇక్కడ ఏది ఉన్నా ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా వచ్చేసి షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్కి వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే రైట్ అమ్మ, ఇక్కడ కూడా కెపాసిటర్ ఒక డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనుకున్నాను. ఓకే ఇలా వెళ్ళింది, టూ పాత్స్ వచ్చినాయి, ఇదొక పాత్ అదొక పాత్. ఓకే ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి కరెంట్ ఆల్వేస్ చూసేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ ఇలా వచ్చేసింది. ఓకే అందుకే ఈ 10 వోల్ట్ సోర్స్ అసలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయట్లా ఇటు పార్ట్ని, ఇది కూడా అటు పార్ట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయట్లా షార్ట్ రావటంలో. అందుకే ఈ రెండు సెపరబుల్ చేశాను. ఈ షార్ట్ పెట్టాను, ఇక్కడ కూడా షార్ట్ పెట్టాయి, షార్ట్ తీసేలా ఇక్కడ షార్ట్ పెట్టా, ఇక్కడ షార్ట్ పెట్టేసి ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి అసలు మనకి ఏం అడగలేదు కాబట్టి మీకు చూపించడానికి కోసం ఇలా చూపించాను. లేకపోతే ఇది ఇది ఒకటే సోర్స్ ఫ్రీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి రెస్పాన్స్ చెప్పాలి అంతే. క్లియరా సంధ్య, క్లియరా? మళ్ళీ క్లియర్ అయితే ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే ఇట్స్ ఇంకా అందుకే సెపరబుల్ చేసి దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ దే ఆస్కింగ్ దట్. ఓకే సార్ రైట్, లెట్ us move on to next question. ఇలా ఇచ్చారు చూడమ్మా. For the circuit shown in figure, the switch is in position 1 for a long time. ఇది position 1, ఇది position 2. Okay. For circuit shown in figure, switch is in position 1 for a long time and it is moved to position 2 at t equals 0. Determine ఈ VC వాల్యూ 0 ప్లస్ అడిగారు, VC of t అడుగుతున్నారు, VC of 2 milliseconds కూడా అడుగుతున్నారు, అలాగే I వాల్యూ కూడా అడుగుతున్నారు, I of 0 ప్లస్ కూడా అడిగారు. I of 0 ప్లస్ కూడా చేయండి అమ్మా. రైట్, చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మా, చాలా చిన్న క్వశ్చన్, చాలా చిన్న క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ conditions. If I am trying to find the initial conditions, okay, minus infinity, less than t, less than 0. Okay, initial conditions find out చేస్తాం. ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ ఇన్ పొజిషన్ 1, ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ ఇన్ పొజిషన్ 1. ఓకే పొజిషన్ 1 లో ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఓకే రైట్, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓకే not having any influence on అది separable చేసేయచ్చు. And right now this DC source connected to network contain resistor capacitor for a long time, minus infinity నుంచి 0 దాకా. Okay this DC source connected to capacitor for a long time from minus into 0. Circuit is said to be steady state. Steady state lo what is the behavior of a capacitor amma? Steady state capacitor behavior, open circuit behavior. Okay open circuit behavior. Okay అందుకే ఇక్కడ this capacitor open చూపించాలి, open circuit behavior, and we need to find the VC of infinity, VC of 0 minus. ఇక్కడ చెప్తారా VC of 0 minus ఎంత? VC of 0 minus చెప్పేసిండి అమ్మా. ఏముంది ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ కాబట్టి నో కరెంట్ ఫ్లోస్, 0 amperes, no drop across this resistor, 0 volts. Then apply KVL here. Tell me what is the voltage amma? Plus minus 50 volts. Very good minus 50 plus VC of 0 minus equal to 0. So VC of 0 minus equal to 50 volts. Okay, which is also equal to VC of 0 plus. VC of 0 plus. Okay, very good very good. Okay, nothing but your VC of 0 plus. Okay, 50 volts. Okay, now for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే now switch is moved to position 2. Okay, switch moved to position 2. For all time t greater than 0, switch is moved to position 2. Position 2 వచ్చేసి for all time t greater than 0, switch is moved to position 2.
and ఇక్కడ position 2 లో అలాగేనా this resistor not connected to any part of circuit, this DC source not connected to any part of circuit for all time t greater than 0, and this capacitor initially charged to 50 volts now. This capacitor charged to 50 volts. Okay. Now this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. ఒకసారి మళ్ళీ కింద రాస్తున్నానమ్మా. For all time t greater than 0, so what is the circuit that is valid అంటే ఇది. Okay. This is 800 ohms. This is I. Okay, this is VC. Okay, this is the initial voltage across capacitor 50 volts nana. Okay, 2 microfarad. This is a circuit that is valid 2 microfarad. Okay, this is the circuit valid for all time t greater than 0. Whether any independent source here? No independent source. No, it's a source free. A source free first order. Okay, RC circuit. RC circuit. Okay, source free first order RC circuit. What is the time constant tau? Tau equal to R equivalent into C equivalent. Okay, what is R equivalent? 800. C equivalent anta 2 microfarad. This is 1600 microseconds. Ante 1.6 milliseconds. This is the time constant of. Time constant of for the given circuit 1.6 milliseconds. Okay. Next VC of t. What is VC of t here? Okay. VC of t is nothing but V0 to e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. What's the V0 nana? 50 into e power minus t by 1.6 milli. Okay. Or this is 50 into e power 1000 by 6, 1.6 minus 1000 by 1. Milli pi kaltenana kilo aindi to t for all t greater than equal to 0. Or this is 15 into e power minus 625 into t for all t greater than equal to 0. This is the VC of t. Okay, very good. Okay, very good. 15 into right. This is అలాగే వాడు ఇంకోటి కూడా అడిగాడు. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? VC వాల్యూ t ఈక్వల్ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా అడిగారు. 2 మిల్లీ. Substitute t equal 2 milli. Tell me the answer. VC value. Okay. VC of 2 milliseconds. Okay, this is nothing but 50 into e power 625 into 2 milli. Okay, this is nothing but 50 into e power milli 1250. Okay, and 1.25 minus 1.25. Okay, calculator తీసుకొని చెప్పండి అమ్మా. 14.32 వచ్చిందా? చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. Okay, this value nothing but 14.32 volts. The VC value at 2 milliseconds. 2 milliseconds. This is the answer. Okay. Next, they also asked to determine very good I of 0 plus could again. I of 0 plus. Okay. And I of 0 plus could again. It is circuit this for all time t greater than 0. For all time t greater than 0. Okay. For all time t greater than 0. Okay. Okay. This. And how to make this inductor free from initial conditions by placing a ideal current source, ideal voltage source in series. Okay. How to make this inductor free from initial conditions by placing a ideal voltage source in series. Ideal voltage source 50 volts series lo connect chesi. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, 2 microfarad capacitor same circuit at t equal 0 plus మాట్లాడానుకున్నాను. At t equal to 0 plus దగ్గర. At t equal 0 plus దగ్గర capacitor short circuit అయిపోయింది. Okay, t equal 0 plus దగ్గర capacitor short అయిపోయింది. Okay, shorted. This is 800 ohms. Okay, this is 50 volts. Okay, this current nothing but I of 0 plus. Okay. Therefore, what is this I of 0 plus right now? Okay, 50 by 800. This is 1 by 16. 1 by 16 amperes. Sandhya 16 కాదు 1 by 16. అంటేనా ఇక్కడ 62.5 మిల్లీ amperes. Calculator తీసుకొని చేస్తే you'll get that 62.5 milli amperes. Completed. That's the I of 0 plus.
Very good, Amma Bhavani. Very good. Very good. Sorry. Now take this question. Determine the complete expression of VC of t, IC of t. Determine complete expression of VC of t, IC of t. Okay, determine complete expression of VC of t, IC of t. Now source sum 20 into u of minus teacher. Very good. Completed. 20 into u of minus teacher. Okay. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే source చూడండి. What is source connected to the network actually? This is t. This is t. U of t అనుకుంటున్నా. ఇది u of minus t. Okay. The u of 20 into u of minus t. Okay. ఇక్కడ u of t అంటే for t greater than 0 1, for t less than 0 0. Okay. ఇది 1 is u of minus t అంటే for t less than 0 1, for t greater than 0 0. Time reversal property signals and systems చదివి ఉంటారు. For t less than 0 కి 1, for t greater than 0 కి 0. Then 20 తో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోమా, for t less than 0 20 volts, for t greater than 0 కి 0 volts. Okay, this is 20 volts అమ్మా, ఇది 0 volts. T greater than 0, this is t less than 0. Clear? Right now for this diagram, what is the source that is connected to the network here? 20 into u of minus t. అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 దాకా 20 volts కనెక్ట్ చేశారమ్మా, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా 0 volts కనెక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ లెట్ us find initial conditions. Initial conditions. Okay, initial conditions మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, okay, first of all tell me what is the source that is connected to the network here? From minus into 0, what is source connected to the network now? 20 volts. Okay, 20 volts is connected to the network for a long time. And then when this DC source connected to network for a long time, circuit is said to be in steady state. Steady state behavior of capacitor, open circuit. Okay, steady state behavior of capacitor, open circuit. Okay, right. Open. Then find this VC of 0 minus. Okay, find this VC of 0 minus. VC of 0 minus calculation. Okay, ఇది open కాబట్టి no current flows here, 0 amperes, no drop across this resistor. Okay, ఈ voltage VC of 0 minus అనే ఇదే voltage across 2 ohms, VC of 0 minus. ఇక్కడ 2 right now notice here this resistor does not have any significance here. This resistor series లోనే voltage division rule. Okay, what is voltage across 20 ohms 2 ohms, that resistance divided by total resistance 2 plus 2 into 20. What is value 10 volts. Bhavani, very good. VC of 0 minus. This VC of 0 minus equal to, okay, 10. That's the initial voltage across the capacitor. Very good, Bhavani, very good. Sandhya, very good. Right. And for all time t greater than 0, అయిపోయిందమ్మా, initial conditions calculate చేసాం. For all time t greater than 0, okay, మీరు సర్క్యూట్ చూస్తే for all time t greater than 0 సర్క్యూట్ చూస్తే, right now what is the source that is connected to the network అమ్మా చెప్పండి. For all time t greater than 0 కి what is source connected చెప్తారా? For all time t greater than 0 కి type in the chat box. What is the source connected to the network for all time t greater than 0? The source choose చెప్పండి. 20 into u of minus t. 0 volts. Very good. What do you mean 0 volts అంటే ఏంటి? Short circuit. Initial voltage across this capacitor 10 volts వచ్చింది. Okay. మళ్ళీ again for all time t greater than 0 కి సర్క్యూట్ నేను గీస్తే ఇది షార్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ 2 ohm రెసిస్టర్ ఉంది, ఇది షార్ట్ 0 volts. Okay, this is a 2 ohm resistor. The 2 ohm resistor okay, this is a capacitor. Okay, this capacitor initial voltage across this capacitor 10. This is a 2 ohm resistor. Okay. What is the initial capacitance value? 1 farad తీసుకున్నాం. Capacitance 1 farad తీసుకున్నాం. Okay, consider that capacitance 1 farad తీసుకొని చెప్పండి. Tell me. Therefore ఇక్కడ notice here
ఇక్కడ అమ్మ రైట్ నౌ దిస్ 2 ohms ప్యారల్ వచ్చేసింది. 2 ohms ప్యారల్. ఇది ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ 2 ప్యారల్. 2 ప్యారల్ అయితే 2 అంటే 1. This is a 2 ohm resistor. Okay. This is a capacitor 10 volts. Initial voltage capacitor 10 volts, 1 farad capacitance. Okay. Right now, Nana Chapanama, it's a first order source free RC for all time t greater than 0. Okay. This is circuit. A first order source free RC circuit. Source free RC. Okay. What is time constant tau, Nana? R equivalent into C equivalent. What's the R equivalent here? R equivalent 2 plus 1. C equivalent, Nana 1. This is 3 seconds. Okay. This time constant tau equal to 3 seconds. Then what is the VC of t then? VC of t nothing but V naught into e power minus t by tau. What is the V naught here? 10 e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. Okay, this is your VC of t. That's your VC of t. That VC of t equal to 10 into e power minus t by 3 for all t greater than 0. అయిపోయింది. మా VC of t తెలిస్తే how to find IC of t నానా? C dVC by dt. IC of t అడిగారనుకో C into d by dt of VC of t. Okay, C value 1 d by dt of VC of t 10 into e power minus t by 3. Okay, 10 into e power minus t by 3. Therefore, this is nothing but 10 into minus 1 by 3 e power minus t. మీకు ఏమొచ్చిందంటే minus 10 by 3 e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. This is your IC of t. IC of t ఇలా వచ్చింది. ఓకే, నా IC of t ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చింది? ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చిందంటే నోటీస్ ఈ సర్క్యూట్ లో చూడండి నాన్న, VC of t 10 into e power minus t by 3 వచ్చింది. IC of t నాన్న minus 10 by 3 e power minus t by 3. ఎందుకు వచ్చింది నెగిటివ్? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే here this source voltage source shorted కదా. Right now for all time t greater than 0, no source connected to the network. Right now this capacitor itself acts as a source. Right now this capacitor itself acts as a source. Okay, for all time t greater than 0, okay, this capacitor itself acts as a source. Okay, అంటే ఇక్కడ చూడండి, for all time t greater than 0, okay, this capacitor itself acts as a source. Right now this capacitor trying to discharge like this now. No source here. Okay, and instead of charging it is trying to discharge. Okay, actually I of t ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, కిందకు ఉంది. మీకు డిశ్చార్జ్ అనేది అదే డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే, I of t ఇక్కడ ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చింది? Why negative అంటే instead of charging it is discharging. Instead of charging, okay, it is discharging. అందుకే నెగిటివ్ సైన్. ఓకేనా? క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. విల్ డూ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. విల్ టేక్ ఎ బ్రేక్, విల్ కమ్ బ్యాక్. రైట్ నౌ 6:25 అయిందమ్మా. 7 or 7:05 స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. ఓకే, రెస్పాండ్ మీ. 7 or 7:05 స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్, మా 6:30కే వచ్చేది. మీరు 6:30కి రావద్దు, 7కి చూడండి. ఆర్ 7:05 ఒకళ్ళు ఉంటే నేను మెసేజ్ పెడతాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. Okay, in our conclusion here, we started the category 3 source free RC circuits, source free RL circuits. We did the responses. Okay, in the next class we are going to see category 4. Okay, we'll complete another 2 examples and we'll start the category 4. Thank you. Okay, meet you in the next.